as Sorry. Okay. Yes, I yeah, have. so welcome. And as I see it, maybe we really don't need any Greek translation because I see only two or three people from Greece. We may know English very well. What do you think? I think you're fast. Maybe you just do it. Is that okay? Yeah, no problem. We can record it and then they can watch it later. Exactly. Exactly. Yeah, In because any it was case, yeah, yeah, it was okay. originally meant for Greek Yeah. Sangha. So yeah, therefore Thank you that's a so good much. idea. Thank you so Yes. much for this opportunity. Do you want to recite any prayers before? Or shall we just start? Maybe you should guide the players. Um, okay, guys, as you see, it's totally organized here. Um, okay, let's just develop a good motivation, which is like all inclusive, wishing, like having this session for the benefit of all sentient beings. Ας λοιπόν αναπτύξουμε αυτό το κίνητρο, να έχουμε αυτό το μάθημα, αυτή την ώρα για το όφελος όλων των όντων. Okay. And first of all, I want to thank Dzongsar Khyentse Rinpoche that he started this Ngöndro and inspired all of us to practice Ngöndro. Και πρώτα να ευχαριστήσουμε τον Dzongsar Khyentse Rinpoche που άρχισε αυτή την οργάνωση που ονομάζεται Ngöndro και μας δίνει την ευκαιρία όλους να ασκηθούμε στον Ngöndro. Secondly, I would like to thank Ariadne and the Buddhist Center in Thessaloniki for coming up with this idea to meet today and for organizing it. Και ευχαριστεί και μας από τη Θεσσαλονίκη και το κέντρο που είχαμε την πρωτοβουλία να ζητήσουμε αυτές τις δασκαλίες και να τις οργανώσουμε. And thank you also in this context to Marie from Siddhartha's Intent, who was also a big enabler. Και επίσης ευχαριστίες στην Μαρία εκ μέρους του Siddhartha's Intent Ευρώπη που διευκολύνει όλες αυτές τις πρωτοβουλίες. And yeah, thank you to all of you who, for whatever I think good reason, you feel interested in Ngöndro. That is amazing. So thank you for Και coming. ευχαριστούμε όλους όσους έχουν αυτό το ενδιαφέρον για τον έντρο, για οποιοδήποτε λόγο και αν ενδιαφέρονται, είναι κάτι πολύ σημαντικό και ενδιαφέρον. And yeah, as you know, Buddha taught 84,000 methods, and for whatever reason, karmic connection, interest, merit, you're quote unquote choosing this method. Και έτσι ξέρουμε ότι ο Βούδας έχει διδάξει 84.000 δασκαλίες, με την έννοια ότι έχει διδάξει άπειρες δασκαλίες που ταιριάζουν στα όντα, οπότε για οποιοδήποτε λόγο, είτε λόγω του κάρμα ή του συνδέσμου που έχει ο καθένας από εμάς, για οποιοδήποτε λόγο και αν έχουμε επιλέξει αυτή την άσκηση του Ngöndro. Okay, before we go a little bit into the method, maybe as Khyentse Rinpoche does it and his Holiness the Dalai Lama, let's start with the view. Και πριν μπούμε ουσιαστικά στη μέθοδο αυτής της άσκησης, ας αρχίσουμε έτσι όπως λέει ο δάσκαλός μας και όπως λέει και ο ίδιος ο Δαλάι Λάμα, ας αρχίσουμε με τη θεώρηση. So I don't know if you've heard these terms Jiangxi, Jiangja, Jiangje, Jiangdre, which means the ground of purification. And then I tell the other ones, so you can translate one by one. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχουμε ακούσει αυτούς τους όρους που σημαίνει η βάση του εξαγνισμού. Then the Jiangja is the object of purification or what is purified. Και μετά είναι το αντικείμενο του εξαγνισμού, δηλαδή αυτό το οποίο εξαγνίζεται. Then Jiangje is like the agent of purification or the purifier. Και το τρίτο αφορά τον αγωγό της κάθαρσης, του εξαγνισμού. And then Jiangdre, the last one, is the result of purification.
Και το τελευταίο έχει να κάνει με το αποτέλεσμα του εξαγνισμού. So, and I think if we look into these four, these are like a very commonly what is it, accepted or all-pervasive Vajrayana ideas. I think that helps us to understand the Αυτές είναι view and how Ngöndro practice can work. κάποιες γενικές αρχές της Βαζαγιάννα που μας βοηθούν να κατανοήσουμε με ποιο τρόπο λειτουργεί το Ngöndro. So, Jiangxi, the base or the ground of purification is the first one. Και έτσι λοιπόν η βάση του εξαγνισμού που είναι το πρώτο. That is our good old or never getting old Buddha nature. Είναι αυτή η παλιά γνωστή βουδική φύση που ποτέ δεν μεγαλώνει. Or you can also call it like ground luminosity, or Trungpa Rinpoche was saying basic sanity. Μπορούμε να την ονομάσουμε επίσης βασική φωτεινότητα. Η ο Trungpa Rinpoche την ονόμαζε βασική καλοσύνη. So that is, or the nature of mind, or Rigpa, Dharmadhatu, Και or την in δίνουμε διάφορα ονόματα όπως φύση του νου, Ρίκπα, Δαρμαντάτου. or in Kachu context also like ordinary mind, in a good way. It's not the ordinary samsaric mind, but it's sort of the mind on the height of its normality, sort of, like a totally normal mind, totally unelaborated, totally uncontrived mind. Και μέσα στα πλαίσια της παράδοσης των Κάγκιου βλέπουμε τον όρο συνηθισμένος νους, κοινός νους, με την έννοια όχι του κοινού ή του συνηθισμένου νου που έχουμε εμείς, αλλά ενός νου ο οποίος έχει αποκαλύψει την φυσιολογικότητά του, ας πούμε, χωρίς νευρώσεις, χωρίς περιπλοκές. Or you can also say kadak in Tibetan, which means, since we are in a Greek context today, it can be translated as alpha pure. Και επίσης μπορούμε να πούμε τον όρο kadak που σημαίνει εντελώς αγνό, αλφα, pure. Yes. Like ka is the first letter in the είναι το alphabet. αλφα, το πρώτο γράμμα της αλφαβήτου. Yeah, and so therefore, for example, Dzogchen Ponpa Rinpoche is using alpha then to translate that. And dak means pure, so it's alpha pure ka dak. Kadak, δηλαδή αλφα, pure, το πρώτο γράμμα της αλφαβήτου. Anyway, so that is sort of our basic nature, which is like alpha pure in the sense it's like not only pure, but it's beyond pure and impure. Και μπορούμε να πούμε ότι αυτή η βασική φύση του νου μας δεν είναι απλά κάτι αγνό, είναι κάτι που υπερβαίνει το αγνό και το μη αγνό. Είναι πέρα από το αγνό και το μη αγνό. It is prior to samsara or nirvana. Είναι κάτι που προϋπάρχει του διαχωρισμού της samsara και της nirvana. Yeah, so it's primordial purity, basically. Yeah. Οπότε είναι αυτή η πρωταρχική αγνότητα. Good news, we all have it. Τα καλά νέα είναι ότι όλοι το διαθέτουμε. Or even better, and like, good news is it has us, maybe you can also perceive it like that, Και μπορούμε να πούμε ότι όχι το έχουμε εμείς, ότι αυτό έχει εμάς. Because yeah, Buddha nature is of course not locatable, but it's basically that we are in Buddha nature, appearing somewhere. Και δεν είναι ότι υπάρχει η βουδική φύση κάπου τοπικά, μπορούμε να την εντοπίσουμε, αλλά είναι κάτι που περιλαμβάνει τα πάντα, οπότε περιλαμβάνει και εμάς. Okay, and that is really good news, because that is uncorruptible, that is undestroyable, and whatever is sort of covering it is removable. Οπότε αυτά είναι καλά, ναι, με την έννοια ότι είναι κάτι που πραγματικά δεν μπορεί να φθαρεί, δεν μπορεί να καταστραφεί και ότι στην ουσία δεν είναι κάτι που μπορεί να αφαιρεθεί. And so that leads to the second, the Jangja, so the object of purification, or what is to be purified. Οπότε το δεύτερο είναι αυτό το αντικείμενο που εξαγνίζεται. Τι είναι αυτό το οποίο προσπαθούμε να εξαγνίσουμε με την άσκηση.
So basically, yeah, all the obscurations, negative emotions, all our habits, which are our comfort zone, our homeland. It's a fake homeland, of course, The Buddha nature is our real homeland. So all these where we settle in, all these habits, these need to be purified. Αυτό λοιπόν που πρέπει να εξαγνίσουμε είναι όλες αυτές οι συνήθειες, όλη αυτή η οικειότητα που έχουμε με τα πράγματα, όλο αυτό που έχουμε δημιουργήσει σαν σπίτι μας γύρω μας, όλες αυτές οι κεκτημένες συνήθειες και τα λοιπά, οι οποίες δεν είναι το αληθινό μας σπίτι. Αυτό που είναι το αληθινό μας σπίτι είναι η βουδική φύση. So all our confusion, all these adventitious defilements, and adventitious is the key word here, it's not our nature, these defilements are like superficially there and temporarily there only. Οπότε όλες αυτές οι νευρώσεις είναι κάτι που δεν είναι πρωταρχικά, δεν ενυπάρχει μέσα μας, είναι κάτι που έχει επικαθίσει, είναι κάτι τεχνικό, είναι κάτι επιφανειακό. So the example of the ground of purification is like the sun, and then the object of purification are the clouds. Έτσι είναι σαν η βάση του εξανισμού να είναι ο ήλιος, ο οποίος υπάρχει λάμπει, και σαν το αντικείμενο του εξανισμού να είναι τα σύννεφα, τα οποία μπορούν να απομακρυνθούν. And okay, then maybe the next one already is the purifier or the agent of purifications. What does the purification? Και το τρίτο έχει να κάνει με αυτό το όργανο μέσα από το οποίο εξαγνίζουμε. Yeah, then all these 84,000 methods that Buddha Shakyamuni Και σε αυτό το taught. σημείο είναι ακριβώς που λέμε ότι ο Βούδας έχει διδάξει 84.000 διαφορετικές μεθόδους. Yeah, so because Buddha never taught something that is not a purifier, basically. Και δεν έχει διδάξει τίποτα ο Βούδας που να μην είναι ένας αγωγός εξαγνισμού. But whatever he did with his body, speech, or mind was always aimed at either purifying the object of purification, the second one, or directly pointing to the ground of purification, the first one. Και οτιδήποτε έκανε ο Βούδας μέσα από το σώμα, το λόγο και το νου του ήταν είτε για να βοηθήσει να απομακρυνθούν αυτά τα σύννεφα που λέγαμε πριν, το αντικείμενο του εξαγνισμού, είτε να καταδείξει την ίδια τη βάση που είναι η βάση του εξαγνισμού, τη βουδική φύση. Yes, and one out of so many methods is our Ngöndro practice. Yes. Μία από όλες αυτές τις μεθόδους είναι και αυτή η άσκηση του Ngöndro. So that is like a very strong, potent and important purifier because, yeah, it really helps us to remove all different kinds of clouds. Η άσκηση του Ngöndro είναι ένα πολύ δυνατό εργαλείο εξαγνισμού, ικανό να εξαφανίσει πολλά είδη αμαυρώσεων. And then, yeah, if the clouds are removed, if all the obscurations are removed, then we get the result of purification, the last one, Zhangzhe. Yes. Και όταν λοιπόν αυτά τα σύννεφα, οι αμαυρώσεις απομακρυνθούν, κατακτούμε το αποτέλεσμα του εξαγνισμού, που είναι το τελευταίο από αυτά. And that in our example is again the sun, what we had in the first place already. Είναι πάλι ο ήλιος, όπως δηλαδή από τον ήλιο ξεκινάμε και στον ήλιο καταλήγουμε, στο παράδειγμα που δώσαμε. So in the first case, the ground of purification, the sun is there but covered. In the last one, the result of purification, it's the same old sun but uncovered. So there's this realization aspect of the sun, that we can see it, Έτσι, στην πρώτη περίπτωση
μιλάμε για τη βάση του εξαγνισμού, ο ήλιος είναι εκεί, αλλά είναι καλυμμένος από τα σύννεφα των πέπλων, όπως ονομάζουμε, των αμαυρώσεων. Στην τέταρτη όμως περίπτωση που είναι το αποτέλεσμα του εξαγνισμού, υπάρχει αυτή η πραγμάτωση του ήλιου, δηλαδή αντιλαμβανόμαστε ότι ο ήλιος είναι εκεί. Okay, I just Ο found. οποίος πάντα υπήρχε εκεί, βέβαια. Okay, I just Googled for something here. Look at this Amazon. I'm not Okay. trying to make advertisement here, but usually we think our path is like Amazon from A to Z, you know? We go from A to the end of the alphabet, Z. Έτσι, απλά μας δείχνει τώρα το λογότυπο του Amazon σαν παράδειγμα. Συνήθως λέει θεωρούμε ότι μια άσκηση, ένα μονοπάτι είναι να αρχίσουμε μια άσκηση από το α και να φτάσουμε στο ω. Από το A στο Z, το δικό. Yeah, I think it doesn't make sense in Greek. So in English we have this Omega. 26, we have the 26 letters from A to Z, and maybe in Greek you can go from A to omega here, you know, like, Yeah, and then you have 24. 24 steps. Exactly. You want to say that? Yeah. Λέω ότι το α στο z στα αγγλικά είναι 26 γράμματα η αλφάβητος στη αγγλική, ενώ στα ελληνικά έχουμε τα 24 γράμματα από το α στο ω. Yeah, so it's like, but that is what we normally think, you know, we're going from one place to the other, you know. Αλλά πραγματικά είναι αυτό που συνήθως πιστεύουμε, ότι ξεκινάμε από κάπου και βήμα-βήμα θέλουμε να φτάσουμε στο τέλος. But that is actually how samsara works. Wait, I just unshare that we are going from one place to the other. That is the samsaric problem. You know, we're going from A, the ground of purification, to something that is not the ground of purification. Αλλά αυτό είναι ακριβώς έτσι όπως λειτουργεί η σαμσάρα. Νομίζουμε ότι χρειάζεται να μεταφερθούμε από ένα σημείο που είναι η βάση του εξαγνισμού σε κάποιο άλλο που δεν είναι η βάση του εξαγνισμού. Somebody's screenshotting this Amazon and is wondering if she's in the right meeting. Of course, you're not in the right meeting. Anyway, so usually, yeah, we go from A to B. We say usually, or in our case here, from A to Z, or from alpha to omega. So therefore, we all leave alpha, and therefore alpha becomes quite lonely, sort of, you know. And we are all somewhere else, you know. Like in other words, you know, we are not really with Buddha nature, but we are all entangled in samsara. Και στην ουσία λέει αυτό που κάνουμε είναι ότι όλοι είμαστε παγιδευμένοι μέσα στη σαμσάρα και δεν μπορούμε να βιώσουμε αυτό που ονομάζεται βουδική φύση. Στην ουσία βιώνουμε αυτό το α διαρκώς, θεωρώντας ότι πρέπει να προχωρήσουμε βήμα-βήμα από την αρχή μέχρι το τέλος, ας πούμε. Αλλά στην ουσία αυτό που βιώνουμε είναι ένα διαρκές α. So therefore, our journey is not linear from A to Z or from alpha to omega, but actually it's circular, you know, from alpha to alpha, or A to A. Το ταξίδι μας δεν είναι γραμμικό, ας πούμε, να πηγαίνουμε από το α στο β, β στο γ, γ στο δ και τα λοιπά μέχρι το ω, αλλά ουσιαστικά το ταξίδι μας είναι κυκλικό, είναι σαν να είμαστε συνέχεια μέσα στο α. Oh, nice, somebody's drawing here. Yes, exactly. We can also say we go from A to this A or to MA, you know, which could be the matured alpha, you know, because sometimes the state of Buddha nature is like this increased Buddha nature or matured Buddha nature, you know. So we are going from the normal Buddha nature that we all have to the MA here, you know, the matured Buddha nature. I don't know if that works in Greek, of course not, I guess. Και ένα άλλο καλό τέλος πάντων ακρονίμιο είναι να θεωρήσουμε ότι ξεκινάμε από το α και καταλήγουμε στο α, έτσι όπως είναι το Amazon, θεωρώντας ότι το μα είναι το mature α, δηλαδή η όριμη βουδική φύση. Ξεκινάμε τη βουδική φύση για να φτάσουμε στην όριμη βουδική φύση. Yeah, but really the main point is, yeah, it's actually we are not really achieving something new, or a little bit maybe, but we are definitely not creating something new. It's the good old sun, you know, that was there behind the clouds, and then through the path we remove the clouds, and then we see the sun that has always been there. No need to create the sun. Έτσι λοιπόν δεν είναι ότι
Σίγουρα δεν είναι ότι δημιουργούμε κάτι καινούριο. Στην ουσία, προχωρώντας στο μονοπάτι της άσκησης, αυτό που κάνουμε είναι να ανακαλύπτουμε, να βλέπουμε, να αντιλαμβανόμαστε τον ήλιο, ο οποίος πάντοτε υπήρχε εκεί. Είναι λίγο ο παλιός καλός ήλιος, ο οποίος πάντοτε υπήρχε εκεί. But the only job we have is removing the object of obscuration, the second one, which are the clouds, the obscurations, the kleshas, the confusions, all that. Έτσι λοιπόν η μόνη δουλειά που έχουμε να κάνουμε στην άσκηση είναι να απομακρύνουμε αυτά που ονομάζουμε πέπλα ή αλλιώς αμαυρώσεις, όλη αυτή τη σύγχυση και την παράνοια που έχουμε, να την απομακρύνουμε για να μπορούμε να δούμε τον ήλιο που είναι εκεί. And at the same time, of course, we are advised not to create more delusions or clouds. Και φυσικά στην πορεία μας δίνεται η συμβουλή να μην δημιουργούμε επιπρόσθετες αμαυρώσεις, νευρώσεις, σύγχυση κτλ. Yeah, so we are undoing the obscurations and not doing new obscurations. Έτσι λοιπόν απομακρύνουμε τις αμαυρώσεις που ήδη υπάρχουν και προσπαθούμε να μην δημιουργήσουμε καινούργιες. Yeah, so that is a basic view. Αυτό λοιπόν είναι η βασική θεώρηση για τον Ngöndro. Exactly. And then when we look into the Ngöndro, I mean, that is the basic view of the entire Buddhist teachings. And then Ngöndro is, yeah, one specific, the third one specific agent of purification or a specific purifier, a specific soap, or in the case of clouds, a specific wind, whatever you want to. Αυτή λοιπόν είναι η βασική θεώρηση για όλο το βουδιστικό μονοπάτι, αλλά όσο αφορά τον Ngöndro, μπορούμε να πούμε ότι το Ngöndro είναι ένα είδος τρόπου, μεθόδου, ας πούμε, εξαγνισμού, όπως θα μπορούμε να πούμε ότι είναι το σαπούνι που απομακρύνει τη βρωμιά ή όπως είναι ο αέρας που μπορεί να απομακρύνει τα σύννεφα. And just to quote our teacher, Dzongsar Khyentse Rinpoche, he's using sometimes the example of a t-shirt, you know, the t-shirt being the ground of purification. And then we are saying, okay, I will wash my t-shirt. Και πολλές φορές ο δάσκαλός μας, ο Dzongsar Khyentse, δίνει το παράδειγμα από ένα t-shirt. Λέει ότι το μπλουζάκι είναι η βάση του εξαγνισμού και μετά λέμε ότι θέλω να πλύνω το μπλουζάκι μου. And we all understand what is meant, but it's actually wrong. That's his point. Και στην ουσία όλοι λέμε θα πλύνω το μπλουζάκι μου, αλλά στην ουσία είναι κάτι λανθασμένο αυτό. Because the t-shirt is the t-shirt, you know, the fabric, the tissue, or whatever you call it. And we are not washing it, but we are washing away the superficial dirt, you know, that has been collected on top of it. Και διότι το μπλουζάκι, ας πούμε, ένα συγκεκριμένο υλικό έχει μια ύφανση. Δεν είναι ότι πλένουμε το μπλουζάκι, είναι ότι στη διαδικασία της πλύσης αφαιρούμε όλη αυτή την επιπρόσθετη βρωμιά που έχει κάτσει πάνω στο t-shirt, στο μπλουζάκι μας. Οπότε το μπλουζάκι στην ουσία παραμένει το ίδιο, απλά απομακρύνουμε τη βρωμιά. Yeah, so the object of purification is not the t-shirt, but the dirt. Οπότε το αντικείμενο του εξαγνισμού δεν είναι το μπλουζάκι, αλλά είναι η βρωμιά. And if we would ask the t-shirt, are you dirty or not, you know, the t-shirt has no idea of dirt or not dirt, you know. You know, it's like in the Heart Sutra, there's no attainment and no non-attainment, you know, there is no, yeah. So it's like the t-shirt or the Buddha nature is beyond both of that, you know. Έτσι λοιπόν το μπλουζάκι, ας πούμε, η ύφανση, μπορούμε να πούμε, της βουδικής μας φύσης είναι κάτι που είναι πέρα από βρωμιά και καθάρισμα. Είναι κάτι που υπερβαίνει την βρωμιά και την βρωμιά. Οπότε αν ρωτούσαμε ένα μπλουζάκι είσαι καθαρό ή βρώμικο, δεν θα μπορούσε καν να καταλάβει, να κατανοήσει τι είναι αυτό που ρωτάμε. Anyway, even though it's the same t-shirt before the washing and after washing, the only difference is that there is dirt in the beginning and no dirt in the result of purification. Even though it's the same t-shirt, but still the washing process, at least in my case, is necessary. Έτσι λοιπόν, ενώ πρόκειται για το ίδιο μπλουζάκι, για το ίδιο t-shirt, για τη βουδική φύση, η οποία προϋπάρχει,
για τους περισσότερους από εμάς χρειάζεται αυτή η διαδικασία της καθαριότητας, της κάθαρσης, για να μπορούμε να δούμε την βουδική φύση. Okay. Do you guys have any questions to this before we then go more specifically into the Ngöndro? Μήπως υπάρχει ήδη κάποια ερώτηση σε σχέση με αυτά που έχουμε πει μέχρι τώρα, πριν περάσουμε πιο συγκεκριμένα στην εξήγηση της άσκησης του Ngöndro? Best would be like raise your virtual hand, then you sort of come on top and then it's easy. But you don't have Αν to. υπάρχει ερώτηση, ναι. Dolores Peterson. Yes. Can you unmute yourself? Yes. There we go. Thank you, Arne, and thank you for doing this. And I know that what I'm about to say is, I mean, it's essentially just another thought. But I'm thinking that while I'm doing the Ngöndro, or while I'm washing my t-shirt, that essentially I'm keeping in mind that there's no independent me doing the Ngöndro, or no substantial independent t-shirt that needs to be washed. So not that I'm not going to do the Ngöndro or wash my t-shirt, but for me, it's important to remember that there's not clinging to the me who's doing it, or the doing it, or any result at all. I wonder if you could comment a little bit about those thoughts. Yes. Ayani, you want to say that in Greco? Would you like, yeah, okay. Dolores is asking, sorry. Η Dolores λέει ότι, ρωτάει ότι στην διάρκεια της άσκησης του Ngöndro νιώθει ότι κάποια στιγμή είναι σαν να μην υπάρχει κανένα πραγματικό μπλουζάκι, καμιά ύφανση και κανένα θεαυτός της που πραγματικά το κάνει αυτό. Είναι σαν να υπάρχει μια διαδικασία σαν να γίνεται η άσκηση μέσα από τον μη εαυτό, ας πούμε, και λέει αν έχει κάποιο σχόλιο ο Άρνε πάνω σε αυτό. Yes, you're right. And Rinpoche is usually, I think, quoting Shantideva's verse 76 from chapter 9 as an answer to that. Ο Rinpoche συνήθως σε σχέση με αυτό δίνει το παράδειγμα του ένατου κεφάλου από το Bodhicharya Vatara του Shantideva. And he's usually paraphrasing like that. So I think that basically I talk about myself, that's always safer. So at my state, I have the ignorance that I can attain enlightenment. And at my state, that ignorance is important to keep. But at some point, I have also to transcend that. Οπότε, ας χρησιμοποιήσουμε, λέει, το παράδειγμα του ίδιου μου του εαυτού, παραφράζοντας, ας πούμε, τον Σαντιντέβα, και λέω ότι σε αυτή τη φάση έχω την άγνοια, έχω την ψευδαίσθηση, ας πούμε, ότι υπάρχει φώτιση. Αλλά αυτή η ψευδαίσθηση είναι μια ψευδαίσθηση χρήσιμη να τη διατηρήσω σε αυτή τη φάση. Yeah, so on a relative level, we can talk, yes, Buddha nature we have, and there is dirt, obscuration, and we are removing that, and then we attain non-dirty Buddha nature. Οπότε σε ένα σχετικό επίπεδο μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει βουδική φύση, αλλά υπάρχουν και οι αμαυρώσεις και χρειάζεται να υπάρχει μια διαδικασία κάθαρσης για να φύγουν αυτές οι αμαυρώσεις μέχρι να φτάσουμε στην πιο καθαρή, ας πούμε, βουδική φύση, στο σχετικό επίπεδο. But on the ultimate level, yes, there is no real Buddha nature. There has never been any dirt. Therefore, there is no removal necessary, and therefore there is no attainment of a non-dirty Buddha nature possible. Αλλά στο απόλυτο επίπεδο πραγματικά δεν υπάρχει μια βουδική φύση που να είναι ξεχωριστή από κάποιες αμαυρώσεις, δεν υπάρχουν αμαυρώσεις που να είναι
από μόνες τους πραγματικά υπαρκτές και δεν υπάρχει διαδικασία απομάκρυνσης τους στην πραγματικότητα. So therefore, the Heart Sutra first says there no attainment, because there is, on that absolute level, there is no attainment because it's the same Buddha nature and there has never been any dirt anyway. So there's not really something attained. Γι' αυτό ακριβώς στην σούτρα της καρδιάς μιλάμε για μη επίτευξη, με την έννοια ότι πάντοτε οτιδήποτε υπάρχει και υπήρχε και θα υπάρχει είναι βουδική φύση, οπότε στην ουσία δεν χρειάζεται να υπάρχει καμία διαδικασία εξαγνισμού γιατί είναι από μόνη της αγνή. But then on the other level, there's also Heart Sutra saying there is also there's no non-attainment either. I mean, but no attainment, no non-attainment. So because on a relative level, sort of, it's not that nothing is happening, because on a relative level, there's a big difference, because earlier there was the sun, but I didn't see it, but then there will be the sun and I see it. Αλλά συνεχίζοντας την ισότητα της καρδιάς, λέω ότι μπορεί να μην υπάρχει η μη επίτευξη, αλλά υπάρχει και η μη επίτευξη, με την έννοια ότι υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά ανάμεσα στην μη επίτευξη και στην μη επίτευξη, εφόσον στη μία περίπτωση υπήρχε μεν ο ήλιος, αλλά ήταν καλυμμένος και δεν τον βλέπαμε, στην άλλη περίπτωση μέσα από τη διαδικασία της κάθαρσης και της άσκησης μπορούμε να δούμε αυτόν τον ήλιο. Yeah, so the Heart Sutra says, I think, no attainment and no non-attainment. So that I was trying to explain. Yeah. The point is, yes. So yes, all this process is only on a relative level. It is how I explained it. These 4 points, and yeah, it's also language that I'm using to communicate. And so that is also on a relative level. So therefore, at the end, all that is also just another cloud that needs to be removed. Yes, I totally agree. But still at our, that is what why I was quoting Bodhisattva Rinpoche and Rinpoche earlier. But nevertheless, for people like me, this is still an improved understanding to have that, even though I have to transcend it at some point. Έτσι λοιπόν, σε ένα σχετικό επίπεδο λειτουργεί αυτή η αντίληψη ότι χρειαζόμαστε εξαγνισμό, χρειαζόμαστε να απαλλαγούμε από αυτές τις αμαρτώσεις, γιατί είναι κάτι πάρα πολύ χρήσιμο για μας, ας πούμε, αυτό. So the idea is, I'm sure you have heard that also from Khyentse Rinpoche. He's saying like the trash of the higher bodhisattva is the attainment of the lower one. Και πολλές φορές ο Dzongsar Khyentse λέει ότι του υψηλότερου excuse me, can you say again the highest? The trash of the higher bodhisattva is what do you mean? The trash like rubbish, garbage. The rubbish, the trash, yeah, okay. Yeah. The garbage of the... του υψηλότερου bodhisattva συνήθως είναι οι επιτεύξεις του χαμηλότερου. Yeah, so it's always like that on the different levels, like let's say I'm on level -5, and then on level -4, then what I want to attain now, which will be good for me now, then on the next level, Bhumi -4, that is actually something I have to abandon, and so likewise here. Οπότε στην ουσία έχει να κάνει με το επίπεδο του κάθε ασκητή. Ας πούμε ότι κάποιος από εμάς ξεκινάει από το επίπεδο -5, όταν φτάσουμε στο επίπεδο -4, πρέπει να εγκαταλείψουμε το επίπεδο -5 και ούτω καθεξής. Okay, Doc. Sujun from Italy, right? Ni hao. Buonasera. You have to unmute yourself. Good evening, everyone. Good evening. I have a question, but I don't know if later we are going to explain it. First question is actually a technical question. For some months, I couldn't find what's the manual of this, let's say,
process of this Ngöndro practice. Okay. Okay, I explain, excuse me. I'm reading Not for Happiness, also in English, and I will start later read in English the words of my perfect teacher. But then I figure out, at some point I was doing totally wrong the outer line practices because I was not following the correct steps. For example, I finally find out on our website that we should wake ourselves up with like a kind of image in our mind. And I was even not very sure if the image was the one I have found on our website, the one with probably the image of refuge image. So some technical questions first. Okay. Thank you. Ariadne, you want to Yeah, okay. essentialize that? So our friend from Italy, she's asking about house. I have to say it in Greek. I forgot. Λοιπόν, η φίλη μας από την Ιταλία ρωτάει σε σχέση με ένα με εγχειρίδιο. Λέει στην αρχή δεν είχε καταλάβει ποιο εγχειρίδιο μπορεί να χρησιμοποιήσει σαν οδηγό, ας πούμε, για την άσκηση στον Ngöndro. Και άρχισε να διαβάζει το Not for Happiness του Dzongsar Khyentse Rinpoche και τα λόγια του τέλειου δασκάλου μου, του Πάτου Rinpoche. Και μέσα από αυτά τα βιβλία κατάλαβε, λέει, δεν ξέρω αν κάνει καλά την άσκηση του καταφυγίου, γιατί από ό,τι κατάλαβε, λέει, θα πρέπει όταν ξυπνάει το πρωί να έχει μια συγκεκριμένη εικόνα μες στο νου της, ας πούμε, να έχει την εικόνα του δέντρου του καταφυγίου και ρωτάει αν αυτό είναι ok, μήπως υπάρχει κάποια, μήπως δεν έχει καταλάβει καλά και ρωτάει τον Άρνε. I mean, for the outer preliminaries, you don't really have to do it, but you can waking up to this refuge if you want, but it's not. I mean, you don't do it wrong by not. You didn't do the outer preliminaries wrongly just because you missed that step, which is not 100% necessary anyway at that stage. Και λέω αν ότι δεν είναι απαραίτητο σε αυτό το στάδιο των εξωτερικών, ας πούμε, προκαταρκτικών ασκήσεων, δεν είναι απαραίτητο να ξυπνάει και να κοιμάται κανείς με, με αυτόν τον οραματισμό, ας πούμε, μέσα στο νου του, οπότε θεωρεί ότι δεν έχει κάνει κανένα λάθος σε αυτή τη φάση που βρίσκεται. But yeah, my public confession here is now that you mention it, I'm checking my emails and I saw that you actually asked me that per email, and of course I didn't answer. Sorry for that. Scusi. You want me But to what translate? you sent, the image is good. It's a good image. It's a Vajradhara. That's fine. Yeah. Sorry, Ariadne. No, So I should, according to what I've read from our website and the two books were recommended to read, should I think that our Rinpoche is the image in the center? I don't know how to express in English the blue Buddha figured image with the should I think that our Rinpoche is becoming, it's like the same, like that image in the center? Yes, not becoming, but is, yes. Thank you. So like Sujun is saying, yeah, so we have Buddha Vajradhara that we can, in the context of Dzongsar Ngöndro, we can, that is one practice that we, maybe when we wake up, that we feel the presence of Buddha Vajradhara on top of us, in front of us, or in our heart. Yes, and Buddha Vajradhara is blue in color, sometimes with a white consort.
Yeah, Dzongsar Khyentse Rinpoche and Botschafter are not different. Yes, it's his nature, sort of. Yeah. Έτσι λοιπόν και ρωτάει τώρα αν σε αυτό το δέντρο του καταφυγίου θα πρέπει να οραματίζεται το δάσκαλό μας, τον Dzongsar Khyentse, να έχει την μορφή του πρωταρχικού Βούδα Βατζαντάρα, και λέει ο Άρνε, ναι, θα πρέπει να δεν είναι ξεχωριστός ο ριζικός δάσκαλος από τον πρωταρχικό Βούδα, οπότε μπορεί να οραματίζεσαι τον ριζικό σου δάσκαλο με την μορφή αυτή, με το μπλε χρώμα και την λευκή σύντροφο σε ένωση στο κέντρο του δέντρου του καταφυγίου. And that is always like that. If we also practice a yidam or deity, we always remember that this deity is basically embodying all Buddhas of the 3 times and 10 directions. Yeah, and so whoever our guru is always like included in that. Και το ίδιο ισχύει για όλες τις ασκήσεις της Βαζαριάνα και για όλα τα γίτα, όπου εκεί πραγματικά δεν διαχωρίζουμε τον δάσκαλο από το γίνταμ και τη θεότητα που οραματιζόμαστε. Okay, then Emilia in Scandinavia, let's say. Yeah. I think it links with what Dolores was asking you, because and as Rinpoche also many times says, it's there, but it's not there. And it's, so the clouds are not there intrinsically, but they are there. And the method, it is the way, where am I getting? I think I've got to go on trust in the Buddha, Dharma, and Sangha, trust that the method will transform the projections, because otherwise, I can only speak for myself. There are glimpses of like nihilistic thing, like why bother if it's not ultimately there? But it is still there, as far as it's still in my projection, you know. Is this also linking with aspiration, making aspirations, and really having trust that through the practice, through the methods, that the clouds will dissipate? Does that make sense? Yes. I will answer once Ariadne has summarized that in... Yeah. Η Εμίλια λοιπόν ρωτάει κάτι σε σχέση παρόμοιο με αυτό που ρώτησε στην αρχή η Ντολόρες, και λέει σε όλη αυτή τη διαδικασία των οραματισμών και της άσκησης, πολλές φορές και αυτή μπερδεύει, ας το πούμε, το σχετικό με το απόλυτο επίπεδο, και πολλές φορές φτάνει σε μια μηδενιστική προσέγγιση του στυλ, αν δεν υπάρχει τίποτα εκεί έξω, γιατί θα πρέπει να τα κάνω όλα αυτά και τα λοιπά, και λέει, κατάλαβε ότι στην ουσία στο τέλος της ημέρας όλα έχουν να κάνουν με την εμπιστοσύνη, ότι αν πραγματικά εμπιστεύεσαι ότι υπάρχουν αυτές οι ασκήσεις για να καθαρίσεις κάποιες αμαυρώσεις και να έρθεις σε επαφή πιο άμεσα με τη βουδική σου φύση, τότε λειτουργούν, ότι όλα δηλαδή είναι ένα θέμα εμπιστοσύνης εν τέλει. Yes, I agree. So we have to, yes, so the answer is yes. We have, this is sort of the paradox of the two truths that we are living in and that we need to relax in. Συμφωνεί, λέει ο Άρνε, και ακριβώς αυτό είναι το παράδοξο στη σχέση ανάμεσα στη σχετική και την απόλυτη αλήθεια. Να υπάρχει ένα παράδοξο, μέσα στο οποίο παράδοξο πρέπει εμείς να έρθουμε και να χαλαρώσουμε. So like on the absolute level, nothing is important, and on the relative level, everything is important. Στο απόλυτο λοιπόν επίπεδο τίποτα δεν είναι σημαντικό, και στο σχετικό επίπεδο όλα είναι σημαντικά. Or as a wise friend of mine said, nothing matters, everything counts. Και ένας πολύ σοφός φίλος του είπε ότι τίποτα δεν έχει σημασία, αλλά όλα παίζουν το ρόλο τους. Or as Rinpoche said, you know, our view should be as vast as the sky, but our actions as
fine as body flower, meaning like super detailed, super careful, you know? Και ο ίδιος ο Γκουρου Ρίμποτσε είπε ότι η θεώρησή σας πρέπει να είναι αχανή σαν το διάστημα, αλλά η πράξη σας πρέπει να είναι λεπτή και προσεκτική σαν το αλεύρι του κρυθαριού. So on the absolute level, yeah, nothing is to do because there's not even a cloud, and therefore there's no need for removing of a cloud. And Οπότε there's στο no απόλυτο sun, so there's επίπεδο δεν also... υπάρχει, ναι, δεν υπάρχουν αμαυρώσεις, οπότε δεν χρειάζεται καν απομάκρυνση των αμαυρώσεων κτλ. And there's no really existent sun, so there's also no realization of the sun or no non-realization of the sun. Και δεν υπάρχει κάποιος αληθινά υπαρκτός ήλιος εκεί πέρα έξω, οπότε δεν μπορεί να υπάρχει πραγμάτωση του ήλιου, ούτε μη πραγμάτωση του ήλιου. Yes, so but on a relative level, yes, I'm utterly confused, and so therefore I need techniques to remove that, and then that will be a game changer because then I'm unconfused and I can see the sun. Αλλά στο σχετικό επίπεδο πραγματικά βιώνω μια σύγχυση, μια τεράστια σύγχυση, και υπάρχουν τεχνικές που με βοηθάνε να απομακρύνω αυτή τη σύγχυση και να βιώσω αυτή την επαφή με την αληθινή μου φύση. Οπότε το βίωμά μου είναι στο σχετικό επίπεδο. Yeah, so therefore, yeah, and Buddha Maitreya said, you know, like this is sort of the Bodhisattva training, that we never transgress these two truths, so that we always stay in the parameters of these. Και έτσι ο Βούδας Μαϊτρέια είπε ότι δεν θα πρέπει να παραβαίνουμε καμία από αυτές τις δύο αλήθειες, δηλαδή να κρατάμε ισορροπία ανάμεσα στη σχετική και την απόλυτη αλήθεια. And yes, as you said, Emilia, if we like go too much to the ultimate level, then we become nihilistic, because then, yeah, who bothers, you know, why not? If everything's empty, let's kill everyone, let's use the shrine as a toilet and whatever, you know, like it doesn't matter, you know, on the absolute level. Of course not. Yes. And so that would be the nihilistic extreme. And yeah, that would be transgressing the true truth because we are ignoring the relative. Yeah. Και έχεις δίκιο, λέει, σε αυτό που είπες, ότι πραγματικά αν μείνουμε πολύ στην απόλυτη αλήθεια, τότε μπορεί να μας οδηγήσει σε κάποιο μηδενισμό και να πούμε ότι εντάξει, αφού τίποτα δεν έχει σημασία, μπορούμε να βγούμε έξω να σκοτώνουμε όλο τον κόσμο ή να χρησιμοποιούμε τα ιερά σαν τουαλέτες κτλ. Αυτό, λέει, θα ήταν μια παραβίαση ουσιαστικά της σχετικής αλήθειας την οποία βιώνουμε. Yeah, then we should remember the relative and practice that in the right dosage to balance it out. But yeah, if we do that in the extreme again and become true relative, that means if we are getting too stuck in the relative, yeah, then everything becomes too solid, too important, too stuck, you know, and then yeah, we become dogmatic and almost like a Nazi, you know, like in Dharma practice. Και το αντίστοιχο ισχύει, ότι αν μείνουμε πολύ κολλημένοι στην σχετική αλήθεια, τότε θα αρχίσουν όλες οι παραμικρές λεπτομέρειες να παίζουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και αρχίζουμε και γινόμαστε κατά κάποιο τρόπο δογματικοί, αυστηροί και λίγο έτσι φασιστικοί στη σχέση μας, ας πούμε, με την άσκηση, και αυτό επίσης είναι μεγάλο λάθος. Yeah, so therefore we'll have to live in that balance of both of them and basically bring them together, like being humorous when we practice, you know, like seeing everything like an illusion, like a play, like a dance, like a dream, whatever, you know, like so that light touch with reality should always be there. Οπότε αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να μπορούμε να κρατάμε μια ισορροπία ανάμεσα σε αυτές τις δύο αλήθειες, έχοντας και μια παιχνιώδη, ας πούμε, διάθεση, να μπορούμε να κάνουμε την άσκηση και να ζούμε στην καθημερινή ζωή έχοντας αυτή την αίσθηση ότι όλα είναι μια ψευδαίσθηση, ένα όνειρο, ένα παιχνίδι, και να παίζουμε ανάμεσα σε αυτές τις δύο αλήθειες, να κρατάμε αυτή την ισορροπία. So in this context of these four, what I mentioned earlier, yeah, we talk then of the illusory or dreamlike Buddha nature that we have, and then we know that there are dreamlike illusory obscurations, and therefore we apply the illusory practice
to then illusorily, I don't know, adverb, attain the result of purification. Και έτσι, για να χρησιμοποιήσουμε τα 4 παραδείγματα που έδωσε στην αρχή, μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μια ψευδαισθητική, ας πούμε, βάση εξαγνισμού, η οποία καλύπτεται από ψευδαισθητικές αμαυρώσεις, τις οποίες επάνω χρησιμοποιούμε διάφορες ψευδαισθητικές μεθόδους κάθαρσης για να φτάσουμε σε ένα ψευδαισθητικό αποτέλεσμα φώτισης. Okay, let's look at the chat. There's a lot going on. Even some people write to me directly, so one person, so I will read that first. And I think nobody can see it apart from me. Why do you say the object here is the dirt and not the shirt itself? You know, why do we say the object of purification is the dirt and not the shirt? Η μία ερώτηση είναι γιατί λέμε ότι το αντικείμενο του εξαγνισμού είναι η βρωμιά και όχι το ρούχο. Because if we, with a microscope, sort of look at the shirt, the dirty shirt, which for my, in German we say naked eye, I don't know if that makes sense in any other language. So with my normal eye, you know, without a microscope or glasses, if I look at the shirt, all my things here, they look dirty. But if I use a microscope, then I see that actually the dirt and the shirt have never mingled, you know. They were always separate, you know. They are very close in vicinity, very nearby, but never mingled. They never formed one molecule or something. Λέει, προσπαθεί να το εξηγήσει λοιπόν και λέει αν διαγυμνού οφθαλμού δεις, ας πούμε, ένα ρούχο, μπορείς να καταλάβεις, λέει, ότι είναι βρώμικο, ας πούμε, ένα βρώμικο ρούχο, αλλά αν το δεις μέσα στο μικροσκόπιο, τότε θα δεις ότι σε επίπεδο μοριακό ποτέ η βρώμα δεν πραγματικά ανακατώθηκε με τα μόρια του ρούχου. Δηλαδή έχουν παραμείνει δύο διαφορετικά πράγματα, η βρωμιά και το ύφασμα. So if on this like microscopic level we can differentiate shirt and dirt, the shirt is perfect, you know. It's not actually dirty, you know. It was not really marrying, you know, the dirt. There's no union happening, you know. It's like the dirt is only superficially outside, and so what do we have to purify, or what do we have to remove is the dirt only. The shirt has always been clean. It's just like temporarily covered. Έτσι λοιπόν, όταν βλέπουμε σε αυτό το μικροσκόπιο το ύφασμα, θα δούμε ότι το ύφασμα παραμένει καθαρό και πάντοτε ήταν καθαρό και δεν έχει επηρεαστεί σε μοριακό επίπεδο, ας πούμε, από τη βρώμα. Οπότε αυτό το αντικείμενο του εξαγνισμού είναι η βρώμα την οποία απομακρύνουμε. Okay, then, yeah, Emilia was already correctly saying yes, that the verse I was referring to was chapter 9, verse 76, Bodhisattva. Yes, good. Cheryl wrote she has a question. Her hand was up earlier, but now not anymore. If you have a question, please come back to that and raise your virtual hand. Hi, can I speak the question or do I need to write it? No, please speak. Well, it was so long ago, I kind of lost the crux of it, which is, it was a question about the Vajradhara, the central figure, and the symbolism of the deity. And you had mentioned that it is more than the individual guru or teacher, but rather all the Buddhas of the 3 times. Was that correct? Am I repeating something of how you expressed it? Yes. 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 So I'm going to continue. Okay. I just want to verify before I continue, because one thing rests on another in human thinking, hopefully.
but the teachings certainly are very fluid, and its meaning and interpretation change. Also, when one practices, the experiences are never the same, and one's recognition is not the same. In my case, I wasn't going to ask about my own, but it is part of it, which is that the more cleansing I do, it seems my mind wants to fill it up as, fill up the dirt again as much as possible. If I am not on the cushion and I am walking around, I guess it's almost easier to open my mind to the light and the presence of what is around me or the space, so that I am not confronted with any conceptual material or thinking material except my own, which I can recognize fairly easily when I'm in that setting. Okay, now I'm just going to jump back. When you said the three Buddhas of the three times is the meaning of what we are using in our visualization, to me, at this point, the Vajradhara or Padmakara or any of these visual methods are really there to recognize your own nature. And it is Buddha nature that is being visualized. The process of doing the visualization or creating a visualization is a means to switch from relative to absolute reality. I am just asking for clarification because more than anything, that when I do visualization, it is like I already acknowledge that it is absolute. It is an absolute situation that I am working with, not a relative. I just would like your comment, Arne, if I'm doing something. I've been practicing a long time, and maybe that's a problem. No, that's good. Okay, let me answer. Okay. Ariadne, you don't have to translate the question because I will sort of, the answer will include the question a little bit here and there. When we visualize, for example, Buddha Vajradhara, then every visualization in Vajrayana, like in the Ngöndro, we start with the samadhi of suchness, it's called, so that we sort of remember that everything is empty by nature, always has been, always will be. Έτσι λοιπόν κάθε οραματισμό στη Βαζαγιάννα ξεκινάει με αυτό που ονομάζεται σαμάντι σάτσνες, του όσα έχουν τα πράγματα. Σε αυτό το σαμάντι λοιπόν, με το που αρχίζουμε τον οραματισμό, στην ουσία οραματιζόμαστε ότι τα πάντα είναι από τη φύση τους κενά και πάντοτε υπήρξαν και κενά και πάντοτε θα είναι κενά. So yes, so that we start from the absolute space of phenomena, Dharma Dhatu. Yes. Οπότε η βάση του κάθε οραματισμού είναι ακριβώς αυτή η απόλυτη φύση των φαινομένων του Dharma Dhatu. And then the next samadhi is the all-illuminating samadhi, which basically means that it's not just mere empty space, but there is luminosity or compassion
in union Και with το it. επόμενο στάδιο της ανάπτυξης ενός οραματισμού της Βατζαγιάνα είναι αυτό το φωτεινό σαμάντι, το σαμάντι που φωτίζει τα πάντα, και εκεί πέρα αυτό που εννοούμε είναι ότι δεν υπάρχει μόνο κενό, υπάρχει και φωτεινότητα. Υπάρχει φωτεινότητα με την έννοια της εκδήλωσης της συμπόνιας. So we basically from the Dharmakaya, which was the first, the suchness, then now become to or a little bit to the relative level, like Sambhogakaya, this luminosity. Έτσι ξεκινάμε από το Dharmakaya που έχει να κάνει με το πώς έχουν τα πράγματα και την κενότητα δηλαδή, και συνεχίζουμε στο δεύτερο με το ένα είδος Sambhogakaya, με την εμφάνιση, τη φωτεινότητα. And then in the creation phase, still in the visualization, we continue then out of that union of emptiness and luminosity, or emptiness and compassion, then a seed syllable, whatever that is, it depends on the deity, arises. So that is symbolizing our mind, and then this manifests as the deity, which is then more than the Manakaya, so it's even more relative. Και έτσι στο τρίτο στάδιο του οραματισμού, όπου υπάρχει αυτή η ενότητα της κενότητας με τη φωτεινότητα, εμφανίζεται αυτό που ονομάζουμε ριζική συλλαβή της θεότητας. Υπάρχει αυτή η ένωση με την έννοια της εμφάνισης της ριζικής συλλαβής της θεότητας, της όποιας θεότητας τέλος πάντων οραματιζόμαστε. Και αυτό σιγά σιγά σε πάει προς το σώμα της εκπόρευσης, το Nirmanakaya, το τρίτο δηλαδή βουδικό σώμα. Άρα ξεκινάμε από το Dharmakaya, Sambhogakaya, Nirmanakaya. Yeah, so we have, and the last samadhi I didn't mention, it's this samadhi of the seed syllable or the causal samadhi, just for the sake of completeness. Και το τελευταίο σαμάντι έχει να κάνει με τη ριζική συλλαβή, το σαμάντι της αιτίας. Δηλαδή η ριζική συλλαβή είναι η αιτία η οποία εμφανίζει την κάθε θεότητα. Yeah, so basically that is the process of all visualizations: emptiness, clarity, seed syllable, and then deity and mandala, entourage, everything, the whole universe, enlightened universe. Και αυτή είναι η διαδικασία σε όλους τους οραματισμούς του Βατζαγιάνα. Ξεκινάμε από την κενότητα, προχωράμε στη φωτεινότητα και μετά μέσα από την ριζική συλλαβή εμφανίζεται η θεότητα, το γίνταμ, το μάνταλα, οτιδήποτε, όλος ο κόσμος, όλα τα φαινόμενα. And so yes, so therefore the visualization, the appearance is of course a relative appearance, but the essence is definitely the absolute. So that is again the union of appearance and emptiness. Οπότε ναι, λέει, έχει δίκιο η Σερίλ, ας πούμε, ο οραματισμός έχει να κάνει με το σχετικό επίπεδο της άσκησης που εμείς τέλος πάντων δημιουργούμε, αλλά όλο αυτό βγαίνει μέσα από το απόλυτο επίπεδο. And and so therefore, whatever deity we have is like what appears, what we visualize, is basically of the same essence as all deities, all Buddhas of the 3 times and 10 directions, which is the absolute nature. Θεότητα οραματιζόμαστε, έχει ακριβώς την ίδια φύση με το απόλυτο, δηλαδή με τους Βούδες των 3 χρόνων, παρελθόντος, παρόντος και μέλλοντος. And if we talk about Buddha, we should, I mean, you know, from the Diamond Sutra and so on, you know, or the Buddha is never the form, the appearance, but that Dharmakaya state of mind, that realized state of. Και όταν μιλάμε για τον Βούδα, μιλάμε για την απόλυτη αυτή κατάσταση, που είναι η κατάσταση του νου του Dharmakaya, όπως την περιγράφει η Διαμαντένια Σούτρα και τα λοιπά. Δεν μιλάμε για τη μορφή του Βούδα ή τον ιστορικό Βούδα. But in Buddha Vajradhara's case, since that was brought up, so this is of course the same principle, plus Buddha Vajradhara usually is like blue to really symbolize the non-duality, and is most of the time naked, which symbolizes being uncontrived, and really being symbolizing the Dharmakaya in that way. Και ο Βούδας Βατζαντάρα, που
ο πρωταρχικός Βούδας που οραματιζόμαστε στο κέντρο του δέντρου του καταφυγίου. Είναι μπλε σκούρος, γιατί blue is what Non-dual, the non-duality είναι η μη διαδικότητα, είναι εντελώς γυμνός, που αυτό συμβολίζει το εντελώς αυθόρμητο, το μη κατασκευασμένο, μη επιτεδευμένο. And after naked, you said? After naked comes nothing anymore. Naked No, is no, the ultimate. You said you said blue, naked, and something else. And like that, symbolizing the Dharmakaya, I guess. So that, you know, this non-dual, unelaborated is basically what Dharmakaya is about. Yeah. Oh, okay, I said that. Okay. Okay. Yeah, uncontrived. That's what I said. What kind wrote. So that is Machipa is the term, like many masters use that. You know, Shipa is like fabricating, altering, or contriving, and Ma is negation. So uncontrived, unaltered, unfabricated. Ναι, λέει αυτές είναι οι εκφράσεις. Περιγράφεται ο Βούδας, ο πρωταρχικός Βούδας, σαν μια μη διαδική κατάσταση, η οποία είναι ανεμπόδιστη, ανεπιτίδευτη, έτσι, και χωρίς... ναι, αυτά. Yeah, they're all the same. Okay, Veronica and Sujun, I just go through the chat. There's so many things. I just want to address some of them, and I'm not forgetting you. And if your virtual hand expires, just raise it again. So if I get sick, can I pause the Ngöndro practice for a few days? Can you translate? Ναι, μία ερώτηση είναι αν αρρωστήσω και σταματήσω να ασκώ τον Ngöndro για κάποιες μέρες. I mean, ideally, they say it's always great to continue keep the continuity of the practice, like do a mini version of it every day, even if sick, like 20 minutes or whatever. Or if it's not possible, even remember, like you can do it mentally without reading. So yeah, it's always encouraged to keep this momentum, you know, every day, yeah. Κυρίως δίνεται η συμβουλή να συνεχίζεται η άσκηση ακόμη και στη διάρκεια της αρρώστιας. Αν μας είναι αδύνατο να κάνουμε ολόκληρη την τυπική άσκηση, τουλάχιστον λέει μια συντομευμένη μορφή της, ας πούμε 20 λεπτών, ή ακόμη και αν δεν μπορεί κανείς να απαγγείλει τη γραπτή άσκηση, θα μπορούσε τουλάχιστον να θυμηθεί τους οραματισμούς και τα λοιπά, για να μην χάσει αυτή τη ροή, τη συνέχεια της. Yeah, so that is good and suggested. If possible, try to do it in a mini version, even if you're sick. But if it's not possible, like in the Ngöndro, since we accumulate hours, you can always catch up the hours when you feel better. Οπότε η συμβουλή που δίνουν οι δάσκαλοι είναι να γίνεται σε καθημερινή βάση, ακόμη και σε συντομευμένη, ας το πούμε, μορφή. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μέσα στον Ngöndro, λέει, αυτό που συσσωρεύεται είναι οι ώρες, έτσι. Οπότε θα μπορούσε κανείς, αν είναι πάρα πολύ άρρωστος, να αφήσει μερικές μέρες, να μην κάνει την άσκηση και να τις συμπληρώσει τις ώρες μετά. And there are higher, well, let's not say higher, there are other practices, you know, where you're really working with your subtle body, you know, channels, drops and winds. If you're in those kind of practices, so that is not Ngöndro but something else, then there has to be a daily thing, you know, so that they don't become rusty, the channels, you know, or whatever, you know. So, but not with Ngöndro. Yeah, try not to take a break, but it is also okay to take a break if you're very sick. Υπάρχουν ασκήσεις άλλες, οι οποίες είναι πιο προχωρημένες, ας το πούμε, ενεργειακές ασκήσεις που έχουν να κάνουν με τα κανάλια και τα τίγκλε και τα λοιπά. Αυτές είναι ασκήσεις που καλό είναι κανείς να τις κάνει καθημερινά, γιατί άμα δεν τις κάνει λίγο μπορεί να σκουριάσουν τα ενεργειακά κανάλια. Αλλά στο επίπεδο του Ngöndro, αν και μας συμβουλεύεται να γίνεται καθημερινά, δεν χάθηκε και ο κόσμος αν μερικές μέρες κανείς επειδή είναι άρρωστος το σταματήσει και συνεχίσει μετά. And Sujun is writing something about Ngöndro being the essence of the three vehicles. And yes, I agree.
Υπάρχει μια ερώτηση αν το Ngöndro μπορούμε να πούμε ότι είναι η ουσία των τριών οχημάτων. Και λέει ο Άρνε, ναι, συμφωνώ. That's why, that's why it is so often prescribed or suggested to do Ngöndro, because she's also using the word solid foundation, because it really like the three vehicles are basically, and that is what Ngöndro is doing, is like through the Ngöndro practice we learn not to harm anyone, to help everyone, and to tame our own mind. You know, these are the three vehicles, and Ngöndro is really doing that and enabling us to do ναι, so. λέει στην ουσία μας υπό τον Ngöndro μαθαίνουμε να μην βλάπτουμε κανέναν, να ωφελούμε τους άλλους και να δαμάζουμε το νου μας, να εξασκούμε το νου μας. Οπότε με αυτή την έννοια συμπυκνώνει και τα τρία οχήματα. Then Cheryl is writing, the shirt is also dirt. I would say no, but the clinging to the shirt is also a dirt that needs to be removed. So in other words, like Buddha nature is not the problem, but if we cling to it or solidify it, you know, or have like a thesis about it, that needs to be also purified. Και στην ερώτηση πάλι σε σχέση με το ύφασμα και την βρωμιά, μπορούμε να πούμε ότι το ύφασμα από μόνο του δεν είναι βρωμιά, δηλαδή η βουδική φύση δεν έχει αμαυρώσεις, αλλά η προσκόλλησή μας στη βουδική φύση, το να κάνουμε μια θεωρία, ας πούμε, διανοητική σε σχέση με την βουδική φύση, αυτό είναι κάτι που είναι εμπόδιο και θα πρέπει και αυτό να εξαγνιστεί, να καθαριστεί με τη σειρά του. Then Nilo is asking, does everyone entering the Vajrayana path have to do the Ngöndro? Υπάρχει ερώτηση αν όσοι μπαίνουν στο μονοπάτι της Βατζραγιάννα, αν είναι υποχρεωτικό να κάνουν αυτές τις προκαταρκτικές ασκήσεις, τον Ngöndro. Yeah, I think whenever everyone or something is mentioned, or always, that is always wrong. So my point is, no, not everyone has to do Ngöndro to enter the Vajrayana path. Και η απάντηση είναι ότι όταν ακούς τέτοιες γενικεύσεις, ότι όλοι, πάντα κτλ., πάντα υπάρχει κάποιο λάθος. Οπότε η απάντηση είναι ότι όχι, δεν χρειάζεται όλοι ανεξαιρέτως να κάνουν τον Ngöndro. Yeah, like always is always wrong, right? Never is never Όταν correct. λέμε λοιπόν πάντα, σημαίνει ότι πάντα υπάρχει κάποιο λάθος στη λέξη πάντα από πίσω. So my point is, but by my observation, you know, like if I see traditional teachers, they usually prescribe it like 100% of the students. Αλλά συνήθως παραδοσιακά οι δάσκαλοι το συμβουλεύουν στους μαθητές τους. And then the more non-traditional teachers, I feel still there's maybe 70% of the students get the Ngöndro practice. Και ακόμη και από αυτούς που είναι, ας πούμε, όχι πολύ παραδοσιακοί δάσκαλοι, που είναι πιο αντισυμβατικοί, ένα 70% συνήθως ζητούν τον Ngöndro από τους μαθητές τους. Yeah, because it's so great, so powerful, so all-inclusive. It's like the Shenrezig mantra, you know, like we might think, oh, everybody in Tibet is reciting it, so it is a very ordinary, normal thing. But no, it's the other way around. Because it's so powerful and so great, that's why everybody is reciting it, you know. Έτσι λοιπόν το Ngöndro είναι κάτι πάρα πολύ δυνατό σαν άσκηση, πάρα πολύ σημαντικό, και γι' αυτό οι περισσότεροι δάσκαλοι το δίνουν στους μαθητές τους, και μοιάζει, λέει, με το μάντρα του Τσενρέζη, ας πούμε, που το ακούμε στο Σιδέτ παντού όλοι να το απαγγέλνουν, και μπορεί κανείς να πει αυτό το μάντρα είναι κάτι πάρα πολύ κοινό, πολύ συνηθισμένο. Αυτό που ισχύει, λέει, είναι το εντελώς αντίστροφο, ότι στην ουσία είναι κάτι που είναι πάρα πολύ δυνατό, είναι τόσο σημαντικό αυτό το μάντρα, που γι' αυτό το απαγγέλουν όλοι, γιατί έχει ακριβώς αυτή την πολύ μεγάλη δύναμη. Το ίδιο ισχύει και με τον Ngöndro. And so there's basically Vajrayana is a big basket, you know, with so many different methods, and you can roughly divide them into two, like those who are elaborate, you know, who use a lot of rituals and visualization and a lot of doing, and then the other ones are unelaborate,
they don't use these rituals and doing so much, but they emphasize more on being, just to play with the words, Γενικά η Βαζογιάννα λέει ότι είναι ένα τεράστιο σύνολο από ασκήσεις, ένα μεγάλο καλάθι, που χοντρικά μπορούμε να το χωρίσουμε σε δύο κομμάτια. Το ένα είναι αυτό που λέμε επεξεργασμένο και το άλλο είναι ανεπεξέργαστο. Το επεξεργασμένο κομμάτι είναι αυτό που έχει να κάνει με πάρα πολλές οραματισμούς, ασκήσεις, τελετές, πολλά τελετουργικά κτλ. Το ανεπεξέργαστο κομμάτι είναι μια πλευρά της Βαζογιάννα που έχει να κάνει πιο πολύ με τη θεώρηση, έτσι, πιο άμεση θεώρηση. Of course, both of course aim at being one with the Buddha nature or something. But yeah, so my main point is some do it like more indirectly, let's say, or through visualizations, rituals, and all that, and some do it maybe more directly, pointing out instructions, what we know, like Mahamudra, Dzogchen, these things. Και οι δύο αυτές πλευρές φυσικά σκοπεύουν στο να βιωθεί αυτό που λέμε βουδική φύση, να έρθει κανείς σε επαφή με τη βουδική φύση. Απλά στην περίπτωση των επεξεργασμένων ασκήσεων αυτή η επαφή γίνεται πιο έμεσα μέσα από όλες αυτές τις τεχνικές, τα λειτουργικά και τα λοιπά, τους οραματισμούς, ενώ στην περίπτωση του Dzogchen ή της Mahamudra γίνεται με έναν τρόπο πιο άμεσο, ας το πούμε. And I do know some teachers who like really like give the choice to the students, and they take more the elaborate path, with all the visualization sadhanas, and or you from the beginning you can take more the unelaborate path, where you're going like in the direction of Mahamudra, and you're never so much into visualization. Και υπάρχουν, αυτό έχει να κάνει με την επαφίεται στη διάκριση του δασκάλου. Έχει δει, λέει, δασκάλους που δίνουν σε κάποιους μαθητές τους τον ένα δρόμο ή τον άλλον. Έχει να κάνει και με τις ικανότητες του μαθητή. Άλλοτε σε σπρώχνει ο δάσκαλος προς κάποιες τελετές, σάντανα, αρωματισμούς, μάντρα κτλ. Και άλλοτε σε κάποιες περιπτώσεις σε οδηγεί κατευθείαν στο να έχεις αυτή την καθαρή θεώρηση, ας πούμε, μέσα από τις άμεσες ασκήσεις του Μαχάτη, της Μαχαμούντρα. Yeah, and all of them is all in the package of Vajrayana, that's the point. Και όλα αυτά είναι στην ουσία κομμάτια, έτσι, της Vajrayana. Okay, I'm still in this 11 and it's my time, right? I have already midnight, by the way. It's yeah, in my time, it's like I'm in the things that are like half an hour old, sort of. And so the point, that's why before Veronica and Sujan, I just wanted to catch up with a little bit of that. Okay, my point is then, yeah, so of course, so yeah, we have the instructors in Ngöndro, what mentioned. Yes, we try to help you guys. But of course, please try to meet Khyentse Rinpoche, and you can meet him really like, he is traveling, and you can apply for interviews, and it will happen, like. Και λέω ότι εμείς είμαστε... Yeah, it's important to have that direct connection, of course, yeah. Άνθρωποι σαν τον Άρνε, ας πούμε, είναι δάσκαλοι του Ngöndro και είναι πολύ καλό που υπάρχουν και προσπαθούν να βοηθήσουν σε όλη αυτή τη διαδικασία τους ασκητές του Ngöndro, αλλά λέει σας ενθαρρύνει όλους να προσπαθήσετε να έρθετε σε επαφή απευθείας με τον δάσκαλο, να συναντήσετε τον Dzongsar Khyentse. Ταξιδεύει τώρα πάρα πολύ σε διάφορα μέρη του κόσμου, οπότε μπορείτε να οργανώσετε κάποιο ταξίδι να το συναντήσετε και σίγουρα, λέει, οι οδηγίες που θα πάρετε από αυτόν απευθείας θα είναι πάρα πολύ βοηθητικές. Yeah, trick. I'll do the same. Can I suggest something, my dear Arne? Because I see a lot of people and a lot of questions. Maybe, okay, of course, now we can do as much as you like, but maybe we renew like Zoom meetings like that with question and answers about the Ngöndro. Sure. In the future. It will be very nice for all the people, I think. Sure.
I think Marie was also mentioning that when she Yes. heard Thank you about so Yes. much. Yeah, this I was is wondering really, about the need, and obviously there is a need. So yes, I think it's a good thing. We can organize this. Yes, for sure. thank you so Lasso. much. Thank you. Nevertheless, I try quickly to go through the coming things here. So you don't need empowerment to start Ngöndro, but a lung would be good, reading transmission. And somebody mentioned that, but I'm a little bit expanding on that. Try to get it from Rinpoche if possible. If not, yeah, you can get it from any instructor. Σε σχέση με την μοίηση, δεν χρειάζεται κάποια μοίηση της Βατζαριάννα για να αρχίσει κανείς την άσκηση του Ngöndro, αλλά είναι πολύ καλό να χρειάζεται να πάρει κανείς την προφορική μετάδοση, αλλιώς Lung. Το καλύτερο είναι να πάρετε το Lung απευθείας από το Dzongsar Khyentse, αλλά σε περίπτωση που δεν μπορείτε, μπορείτε να το πάρετε το Lung από κάποιους δασκάλους του Ngöndro, όπως είναι ο Arne, όπως ήδη το έχει δώσει το Lung μέσω Zoom. And one question here is if we visualize Rinpoche, for example, being inseparable from the deity we visualize, that is okay. We can do it. It doesn't mean we have a samaya with Rinpoche. So I'm answering the question by sort of paraphrasing it. The question was if it's okay to visualize Rinpoche. Yeah, and or is that Different already? Do we need a samaya prior to that? And I'm saying no samaya needed. You can do it. Samaya happened if you take empowerment from him. Μπορούμε λοιπόν να οραματιζόμαστε τον δάσκαλο, το Dzongsar Khyentse, μέσα στο δέντρο του καταφυγίου, στην διάρκεια του Ngöndro, και αυτό δεν προϋποθέτει ότι έχουμε πάρει κάποιους ταντρικούς όρκους, δεσμεύσεις, σαμάγια από αυτόν. Αυτοί οι ταντρικοί όρκοι και οι δεσμεύσεις παίρνονται μετά τη μοίηση, μαζί με τη μοίηση. Okay, then there's a question. Yeah, there are different Ngöndros. They all are similar from the principle. They all sort of aim at the same thing, but they come from different masters, different cycles. Different terms is also written here, and therefore, yeah, the lineage masters that you are praying to are different, and so by that maybe you can figure out what inspires to whom you are connected to, and then by that you can also choose. Υπάρχουν λοιπόν πολλά διαφορετικά Ngöndro, δεν υπάρχει μονάχα ένα Ngöndro, υπάρχουν πολλά διαφορετικά Ngöndro που προέρχονται από διαφορετικές γενεολογίες, διαφορετικούς δασκάλους, διαφορετικούς κύκλους, ας πούμε, διδασκαλιών. Κάποια προέρχονται από τέρμα, δηλαδή από θησαυρούς που έχουν αποκαλυφθεί, θησαυρούς του Γκουρου Rinpoche που έχουν αποκαλυφθεί. Οπότε λέει εξαρτάται από τον ίδιο τον ασκητή να δει από πού νιώθει ότι έχει το σύνδεσμο και να μπει στην άσκηση του Ngöndro όπου νιώθει ότι έχει περισσότερο σύνδεσμο ο ίδιος. Okay, I'm already like 13 minutes is so I'm looking at messages that are 13 minutes old, and I think that is when Veronica raised her hand. So Veronica, it's good to talk to a person again. Please. And for that, please unmute. Yeah, sorry. So I have been practicing the Ngöndro for quite some time now, and I feel like it's becoming a pain. I feel I have lost complete inspiration, absolutely. Each time when I have to start prostrations and the other parts, my mind start thinking, why are you doing this? This is, sorry by the word, but it's shit. You are losing your time. You are not getting better because you have been practicing for 3 years and nothing is happening. I mean, and it's nonstop. And honestly, I start losing faith in myself, not in the teachings. I believe in this moment that I'm not capable of continuing. I am really not motivated at all. And I don't know what to do. I don't want to quit, but really I feel in a moment which I really don't know how to continue. The
Can I translate this, Arne? This is very important for all of us. Λέει λοιπόν η Βερόνικα ότι ασκεί τον έντρο εδώ και 3 χρόνια. Το τελευταίο καιρό έχει χάσει την έμπνευσή της. Τη στιγμή λέει, που ξεκινάει να κάνει τους προσθενισμούς ή να κάνει τις απαγγελίες, αρχίζει και αμφισβητεί έντονα τον εαυτό της, έχει χάσει την έμπνευση, αποθαρρύνεται, έχει χάσει την εμπιστοσύνη στον εαυτό της. Δεν έχει χάσει, λέει, την εμπιστοσύνη στις διδασκαλίες, αλλά νιώθει ότι αυτό που κάνει είναι σαν να μην έχει νόημα, το κριτικάρει και πραγματικά έχει φτάσει σε ένα διέξοδο και ζητάει τη συμβουλή. Okay, first thing, please never lose trust in yourself. Πρώτα απ' όλα, σε παρακαλεί ποτέ να μην χάνεις εμπιστοσύνη στον εαυτό σου. Because you have the first thing, you know, the ground of purification. You have the Buddha nature, you know, perfect, clear, everything is there, you know. Γιατί έχεις τη βουδική φύση, αυτό που λέγαμε πριν, υπάρχει το έδαφος του εξαγνισμού. Από τη βουδική φύση που διαθέτεις δεν λείπει τίποτα. You know, they say like all the qualities are perfectly intact, you know, they only have to be revealed, you know, so Όλες οι that is βουδικές your, ποιότητες. okay, that is your true identity, not Veronica, you know, but that, you know. Όλες οι βουδικές ποιότητες είναι εκεί ανέγκυχτες, πλήρεις. Αυτή είναι η αληθινή σου ταυτότητα. Η αληθινή ταυτότητα δεν είναι η Βερόνικα, η αληθινή σου ταυτότητα είναι η βουδική φύση. But then nevertheless, yes, on a relative level, yeah, the suffering seems to be big, the path seems to be long, the sentient beings seem to be infinite, and yeah, the suffering seems to be very catastrophic, yeah. Αλλά ισχύει ότι η δυστυχία φαίνεται να είναι ατελείωτη, τα όντα που υποφέρουν είναι ατελείωτα, το πνευματικό μονοπάτι που περπατάμε μοιάζει να είναι ατελείωτο, και αυτά όλα ισχύουν ταυτόχρονα. Yeah, so when Avalokiteshvara got discouraged, you know, and wanted to give up, Buddha Shakyamuni told him like these 3 things that I would say. Όταν απογοητεύτηκε ο ίδιος ο Bodhisattva της μεγάλης συμπόνιας, ο Τσενρέζη, ο Αβαλοκιτεσβάρα, ο Βούδα Σακιαμούνι του έδωσε ακριβώς αυτές τις οδηγίες που μας είπε τώρα ο Άρνε. Yeah, so the first thing I said already, like, remember you are by nature Buddha. Οπότε το πρώτο είναι ότι θυμήσου ότι η φύση σου είναι ο Βούδας. Second is, even though the path seems long and difficult, you know, it actually only takes as long as like one spark takes from a fire to land on the ground, you know. Και όσο και αν το μονοπάτι τώρα το νιώθεις ότι είναι πολύ μακρύ και ατελείωτο, στην ουσία είναι σαν μια μικρή σπίθα, πόση ώρα κρατάει μια σπίθα που πετάγεται από τη φωτιά μέχρι να φτάσει στο έδαφος. So like relativity of time, you know, that is an important thing to have in mind, you know. Δηλαδή με την έννοια ότι ο χρόνος είναι κάτι πάρα πολύ σχετικό. And then the last thing he said, like, yeah, remember that everything is illusory and nothing is truly there, nothing is solid. Και το τρίτο που το είπε, να θυμάσαι πάντοτε ότι όλα είναι ψευδαισθητικά και τίποτα δεν είναι αληθινά υπαρκτό. And yeah, and I know Rinpoche, what Rinpoche is sometimes advising to somebody who's having that suffering that you mentioned is take a break, really. Like, you don't have, you know, you're not, let's not, yeah, you don't give up, you know, but just take a break of that practice, you know, like 1 month, 2 months, 3 months. Και ξέρει ότι πολλές φορές ο Dzongsar Khyentse Rinpoche, όταν έρχονται έτσι άνθρωποι που έχουν αποθαρρυνθεί στο μονοπάτι, έχουν κουραστεί, τους λέει πραγματικά να πάρουν ένα διάλειμμα, να σταματήσουν αυτή την άσκηση για 1-2 μήνες. Like Shantideva is saying, like the sailors, you know, who want to travel very far, but then the ocean is very wild and rough. They have to sometimes stop at an island, you know, and get fresh fruit, you know, and relax, regenerate, you know, and gather strength to continue.
Ο Σαντιντέβα το περιγράφει σαν κάποιον ναυτικό, ας πούμε, ο οποίος ταξιδεύει έτσι στην άγρια θάλασσα για πολλούς μήνες, για πάρα πολύ καιρό, χρόνια, και κάποια στιγμή είναι τόσο άγριες οι συνθήκες και ατελείωτη η θάλασσα που κουράζονται, οπότε λέει χρειάζονται να μπορούν να σταματήσουν σε ένα νησάκι, να σταματήσουν σε μια στεριά, να φάνε κάποια φρέσκα φρούτα, λίγο να ξαποστάσουν, να αναζωογονηθούν. And let's say you take 1, 2, 3 months break. I mean, maybe you don't want to practice at all. That's also fine. I'm sort of quoting Rinpoche, or you can also do something that just inspires, like maybe Tonglen is nice, or just simple shamatha, or just walk meditation, or just going to a senior resident and reading a story, once a week or something, Και έτσι λοιπόν συμβουλεύει σε αυτή την περίπτωση ο ασκητής να πάρει ένα διάλειμμα ή να κάνει κάποια εντελώς άλλη άσκηση, όπως για παράδειγμα την άσκηση της αναπνοής, το Tonglen, του δίνω-παίρνω, ή να ασχοληθεί περισσότερο με κάποια μελέτη ή να κάνει ένα διαλογισμό περιπατητικό. Arne sometimes in such cases he says that pilgrimage is also very enhancing on inspiration and yeah, or reading like biographies of great masters. That could be inspiring too. Ναι, και επίσης πολλές φορές ο Ρίμποτσε λέει ότι το να διαβάζουμε βιογραφίες μεγάλων δασκάλων φέρνει ξανά μεγάλη έμπνευση, ή αν σηκωθεί κάποιος και πάει ένα προσκύνημα σε ιερούς τόπους και τα λοιπά, το ίδιο. But I'm talking about this break, sort of, and therefore do whatever you like, whatever inspires you, Και στην πραγματικότητα πάρε αυτό το διάλειμμα και κάνε εσύ, λέει, ότι είναι αυτό που σε εμπνέει, ότι είναι αυτό που χρειάζεσαι. And then after the break, you have, or maybe during the break, you can already like check yourself, like maybe you are revolting against Ngöndro out of some habits or patterns or whatever that could and should be resolved. Or maybe Ngöndro is just not the method for you, and that doesn't matter either because there's so many others, Και μετά λοιπόν από αυτό το διάλειμμα, μπορείς, ή στη διάρκεια αυτού του διαλύματος, μπορείς να καταλάβεις ότι όλη αυτή η αντίδραση που σου βγαίνει στην άσκηση, αυτή η αντίδραση που σου βγαίνει για τον Ngöndro, μήπως έχει να κάνει με κάποια δικά σου θέματα που ίσως τα συνειδητοποιήσεις και τα αντιμετωπίσεις στη διάρκεια αυτού του διαλύματος. Ή αν τελειώσει αυτό το διάλειμμα και πάλι έχεις αντίδραση, ας πούμε, για αυτή την άσκηση, πάλι λέει δεν πειράζει, μπορείς να αφήσεις τον Ngöndro και να κάνεις κάποια άλλη άσκηση. Υπάρχουν τόσες πολλές ασκήσεις που μπορεί κανείς να κάνει και να προχωρήσει στην Βαζαριάνα. Nevertheless, since the title of this session is Ngöndro, so yes, maybe you can find something. So let's because Ngöndro is great. So if you can, that would be of course great. If you could find what inner resistances you have, or and whatever patterns or fears or hopes that are not matched with the practice or whatever. So maybe you can resolve stuff so that you can fall in love with Ngöndro. That would be, of course, great. But I just wanted to say please don't feel forced, because there will be other methods that will bring you to enlightenment too. Αυτό που θέλει να τονίσει είναι ότι καλό είναι κάποιος να μην βιάζει τον εαυτό του με το ζόρι, ας πούμε, σε μια άσκηση. Παρ' όλα αυτά λέει ότι είναι τόσο σημαντική και πλούσια άσκηση το Ngöndro, που είναι εξαιρετικό να το κάνει κανείς, οπότε είναι πολύ καλό, έστω παίρνοντας διαλύματα, να συνειδητοποιεί από πού του βγαίνει η αντίδραση απέναντι σε αυτή την άσκηση και να αρχίσει κανείς να λύνει αυτά τα θέματα του, γιατί μπορεί να είναι θέματα που βγαίνουν σαν εμπόδιο για οποιοδήποτε πνευματική άσκηση μετά. Έτσι. And it might also be helpful in that process if you want to go that way, to try to maybe make friends with Ngöndro practice, to understand the meaning behind, to understand yes, it really looks cultural. I totally think so,
alien sometimes, and what kind of ancient Indian cosmology do we use to offer mandala? Very strange. But the meaning behind is golden, you know, and yeah, that is maybe also good to explore. Και ίσως επίσης είναι σημαντικό για κάποιον να κατανοήσει το νόημα πίσω από αυτές τις ασκήσεις. Για παράδειγμα, στην προσφορά του μάνταλα χρησιμοποιούμε κάποιους όρους, ας πούμε, κοσμολογίας που είναι εντελώς αρχαϊκοί. Ή ας πούμε στο ίδιο το δέντρο του καταφυγίου είναι κάτι που φαίνεται πάρα πολύ εξωτικό κτλ. Αλλά για να, αν κανείς καταλάβει τι είναι πίσω, ποια είναι η φιλοσοφία και το νόημα πίσω από αυτές τις ασκήσεις, τότε θα καταλάβει πόσο πολύτιμες είναι και πόσο βοηθητικές. And yeah, I think you mentioned prostration and you mentioned shit at that context. Yeah, for me it looks cultural, but it's just, yeah, it's one way to express respect or devotion, and yeah, and it has also like two meanings in it. Respect and devotion. No, but that is sort of the same. But the two meanings will follow, to be continued. Okay. To be continued. Okay. Και ανέφερες πριν, λέει, τους προστατευτισμούς και είπες ότι σου φαινόταν ότι είναι πολύ σκατοάσκηση, πώς να το πω στα ελληνικά, αλλά λέει στην ουσία είναι μια άσκηση που εκδηλώνει κανείς σεβασμό και ευλάβεια. So one meaning is, of course, we like the outer way of taking refuge is, yeah, we sort of see Buddha or our guru or whatever, inseparable out there, and we are sort of impressed by their qualities, and we acknowledge that yes, we do have also qualities, but also we have like many habits and confusion, and therefore, yeah, we are sort of impressed and therefore showing respect, you know. So that is like one thing that helps us to be modest, because we see, yeah, we are still imperfect. So that is against arrogance, basically. That is one thing. Υπάρχει λοιπόν η μία πλευρά του καταφυγίου που είναι ότι είναι σαν να καλλιεργούμε κάποιο είδους ταπεινότητας, γιατί είναι σαν να έχουμε απέναντί μας τον Βούδα, τον δάσκαλό μας και όλες αυτές τις εξαιρετικές ποιότητες που έχουν. Οπότε κατά κάποιο τρόπο τους θαυμάζουμε και αυτό είναι κάτι που μας φέρνει αυτή την αίσθηση του σεβασμού και της ταπεινότητας. Είναι, λέει, ποιότητες που και εμείς τις έχουμε, αλλά σίγουρα σε εμάς είναι κάτω από κάποια πέπλα και σύγχυση και νευρώσεις, οπότε είναι ποιότητες που θέλουμε να τις εξελίξουμε. And the other thing is a little bit what we earlier said in regards to Buddha Vajradhara, that the essence of all these deities or Buddhas or gurus is always Buddha nature, which is also the essence of ourselves. So we are like prostrating towards Buddha nature, basically, you know, and or in like maybe more psychological way, you know, we are learning to identify ourselves more as Buddha nature than as Arne or Veronica. Και η άλλη πλευρά του καταφυγίου είναι ότι οραματιζόμαστε τον πρωταρχικό Βούδα, τον Βατζαντάρα κτλ. Και στην ουσία αντιλαμβανόμαστε ότι κάνουμε τους προστατευτισμούς απέναντι στη βουδική φύση. Και η βουδική φύση δεν είναι κάπου εκεί έξω, είναι και εμείς οι ίδιοι. Και είναι σαν να εξασκούμε το νου μας να δέχεται ότι εμπεριέχεται σε αυτό που ονομάζουμε βουδική φύση. Οπότε είναι ένα είδος τέτοιας εξάσκησης του νου να εξοικειώνεται με τη βουδική φύση. Yeah, so when I used earlier the example of the sun and then the clouds covering, which is my present situation, so I need to remove the clouds to see the sun. So they're actually not like, it's not one single cloud, but they're like different clouds. And for example, in this case, through prostration, the cloud of arrogance, or also the cloud of
thinking one is an ordinary being, you know, because one actually has the Buddha nature, these clouds are removed, and therefore, yeah, a little bit sun will shine through thanks to that practice. Να χρησιμοποιήσουμε το παράδειγμα του ήλιου με τα σύννεφα που λέγαμε πριν. Κάνοντας προσθενισμούς μπορούμε να πούμε ότι απομακρύνεται και το σύννεφο της υπερηφάνειας και το σύννεφο της ταύτισης με την ιδέα ότι είμαστε αυτό το ξεχωριστό άτομο, ας πούμε η Βερόνικα ή ο Άρνε. Οπότε κάνοντας τους προσθενισμούς, στην ουσία ερχόμαστε με αυτό σε επαφή με τον ήλιο που είναι η αληθινή φύση μας, που είναι η βουδική φύση. Or yeah, in the case of mandala, you know, then the cloud of stinginess is removed, you know, and then, yeah, there's another breakthrough in the sky and we can see a little bit more sun, you know, and that again re-inspires us or jumpstarts us again. Όπως για παράδειγμα στην άσκηση του μάνταλα, μας βοηθάει να απομακρύνουμε το σύννεφο της τσιγκουνιάς. Διότι η άσκηση του μάνταλα είναι μια άσκηση προσφοράς, οπότε απομακρύνεται η τσιγκουνιά μας. Και αυτό πάλι απομακρυνόμενο το σύννεφο της τσιγκουνιάς, πάλι μας δίνεται η δυνατότητα να έχουμε περισσότερη επαφή με την βουδική φύση. Maybe stinginess is not so good, but the inability to let go, that cloud we have removed. Όταν μιλάμε για τσιγκουνιά, εννοούμε για αυτή την ανικανότητά μας να αφήσουμε τα πράγματα. Yeah, and so like my point is because yeah, even though this, as I said, you know, it's a very alien, ancient cosmology, you know, at first sight, you know, this mandala thing, but basically it means that we let go everything that we might get attached to, or that we have even aversion to, that we own, that we imagine, that others have, and so on. Really, that we are able to let go of everything. And offer it. Yep. Μας εξασκεί στο να μάθουμε να προσφέρουμε τα πάντα, να είμαστε σε θέση να αφήσουμε και να προσφέρουμε οτιδήποτε έχουμε προσκόλληση σε αυτό, οτιδήποτε έχουμε απέχθει απέναντί του, οτιδήποτε μπορούμε να φανταστούμε, οτιδήποτε έχουμε ή οτιδήποτε έχουν οι άλλοι, να μάθουμε όλα αυτά, να μπορούμε να τα αφήνουμε, να τα προσφέρουμε. Okay, sorry, that was a way too long monologue. Veronica, what do you think? Well, thank you very much, Arne. Yeah, just to let you know, I already took a break and it didn't work. It worked very well at the first 2 months after the break, and then I started all over again. So really what I'm praying every single night before going to bed is that I can meet Rinpoche in person and I can request an audience. Really, I hope I have the merit to meet him this year and he comes to, I'm from Uruguay in South America, so nice. normally he comes to Cadroling. Yes. So I hope he can come this year and I can meet him and maybe something changes in this stubborn head. Yes. Ariadne, you don't have to translate that because my answer will include that. So yes, so it's super important to meet Rinpoche in person. That is sort of the best recharging thing. And also he might tell you what to do and guide you. So that's the first thing. Ariadne? Yeah. Ναι, λέει, είναι πάρα πολύ σημαντικό να προσπαθήσει να συναντήσεις το Rinpoche και να ζητήσεις την δική του καθοδήγηση σε αυτό. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό έτσι κι αλλιώς όλοι να τον συναντήσετε. And then, yeah, your preparations to meet him is like maybe at least 2 things. Like, yes, your aspiration is super important. And yeah, whenever you do something good, you know, can be whatever Dharma practice, can be whatever in life, the dedication, you know, that yes, always dedicate for the Buddhahood of all sentient beings, but then on top of a general dedication or aspiration, you can always add the specific ones, you know, like, yes, may I meet Rinpoche, you know, may I never be far away from him and so on, you know, and may he accept me and may I have trust and so on. Οπότε στην προσπάθεια κανείς να συναντήσει το δάσκαλο έχει πολύ μεγάλη σημασία πρώτα η απόφαση, η έμπνευση, ας πούμε, η απόφαση και η ευχή να τον συναντήσει, αλλά και κάθετη
θετικό που κάνει, να το αφιερώνει για το όφελος των όντων, αλλά όχι μόνο για το όφελος όλων των όντων. Μπορεί να κάνει αυτή την αφιέρωση αρετής ειδικά σε αυτήν την κατεύθυνση, δηλαδή να αφιερώνει προς την προοπτική να συναντήσει τον δάσκαλο και να κάνει ευχές. Ήθελα να συναντήσω το δάσκαλο, ήθελα να έχω την αρετή, να γίνω δεκτός, ήθελα να μου δώσει διδασκαλίες και ποτέ να μην τον αποχωριστώ κτλ. And the second thing is, in case you need, start saving money. Really, I heard that from different Rinpoches, like that whenever the schedule pops up, that you have these things together, the resources, because yeah, I mean, it's on the website, he's also coming to Beer in Deer Park, end of May. And so you can look into that time-wise and financially. And the thing is, it might be like middle of November in Kanjuling, which is what is said, but it's also up to, it can also change. But it feels like that could be something to pencil in, and get financially ready in case that is something what needs I'm already preparation. saving, so. Good. Και το επόμενο που λέει ο Άρνε είναι ότι αν θέλει κανείς να συναντήσει το Rinpoche θα πρέπει να βάζει κάποια λεφτά στην άκρη, να βλέπει το πρόγραμμα του Rinpoche. Τώρα για παράδειγμα στο Deer Park στην Ινδία, στο Bir, στο Himachal Pradesh, υπάρχει ένα πρόγραμμα που θα κάνει ο Rinpoche στα τέλη Μαΐου. Do you know the dates for May, Arne? On the website, it's written 20th to 30th of May in Deer Park, but this is just an area of time. This is still a little bit up in the air and will be shorter than 10 days, but short of there, yeah. Θα είναι περίπου ανάμεσα στις 20 και 30 Μαΐου και περίπου στα μέσα Νοεμβρίου θα βρίσκεται στη Βραζιλία, στο Καντολίν, και εν πάση περιπτώσει όποιος μπορεί, καλό είναι να μαζεύει χρήματα και να έρχεται να μπορέσει να τον δει. And one thing more. Practice really should not be torture, or forced. Ένα άλλο πράγμα που είναι σημαντικό, η άσκηση καλό είναι να μην γίνεται ποτέ μαρτύριο και βάσανο. And the best practice is the one that you like to do, really. Και η καλύτερη άσκηση είναι αυτή που σου φέρνει χαρά, είναι κάποια που σου αρέσει. Yeah, if I look at myself, I'm not really doing much. I'm mostly sitting in my life. And as a German, I do drink beer sometimes, so I'm gaining a little bit weight. And so it doesn't matter what exercise I do, I just do whatever, Could be basketball, could be Pilates, could be running, whatever, it doesn't matter, It's just that I do something. And so likewise with practice, Rinpoche doesn't mind so much what we do. He just wants us to practice and work on our minds, Και μπορεί να μας δώσει λέει, το παράδειγμα από τον εαυτό του, λέει. Σαν Γερμανός πίνει που και που κάποιες μπύρες και γενικά λέει περνάει πολύ καιρό καθιστός, οπότε προσπαθεί να κάνει κάποια φυσική άσκηση όποια τύχει, ας πούμε. What kind of exercise you're doing, you said? Basketball? And... No, it doesn't matter. It doesn't. You can choose whatever. You can choose marathon in your example. I was in marathon once, by the way. Μπορεί κανείς να διαλέξει οποιαδήποτε άσκηση του αρέσει. Φτάνει να είναι κάτι που θα τον σηκώσει τέλος πάντων από τον καναπέ. Και λέει ότι ο ίδιος ο Rinpoche δεν ενδιαφέρεται τόσο πολύ για το ποια άσκηση κάνει ο καθένας. Φτάνει πραγματικά η άσκηση που κάνουμε να δουλεύει με το νου μας, να εξασκούμε το νου μας. Okay. Thank you. Thank you very much. Sushan, I will not, since you asked already one thing, I promise you, if you write me an email today, I will answer within the next 3 days, okay? And I will try to go through the chat a little bit more because there are 23 messages. Is that okay? Yes, okay. Thank you, and I promised. So what else is there?
So one question is that if we start whatever Ngöndro practice in one lineage, can we like with one liturgy, can we sort of yeah, if we then want to switch the liturgy to another practice, another Ngöndro practice, do they still count, these previous prostrations or accumulations? That is one question. Μια ερώτηση είναι πρακτική. Αν κανείς έχει αρχίσει τον Ngöndro, ένα είδους Ngöndro, και μετά αλλάξει και συνεχίσει σε κάποιο άλλο είδους Ngöndro, αν θα μπορεί να συνεχίζονται να μετράνε οι ώρες που έκανε με το προηγούμενο. So the advice is, please check yourself why you want to change the Ngöndro practice. So I don't know you, the person who's asking. That's why whatever I'm saying is general. So we should check, do we just always need a new toy, sort of, like something new, or do we even have the habit of not completing things? So these things we should ask, so we should be very clear why we want to switch, that it's not out of these negative habits. Πρέπει λοιπόν καταρχάς να εξετάσουμε τον εαυτό μας και να δούμε για ποιο λόγο θέλουμε να αλλάξουμε την άσκηση του Ngöndro που έχουμε αρχίσει. Είναι γιατί έχουμε κάποιο πρόβλημα να ολοκληρώσουμε κάτι, έχουμε κάποιες κεκτημένες τάσεις, κάποιες αρνητικές συνήθειες που μας κάνουν να θέλουμε συνέχεια να παίζουμε με κάποιο καινούριο παιχνίδι. Πρέπει κανείς να είναι πολύ ξεκάθαρος με τον εαυτό του για ποιο λόγο θέλει να αφήσει μια άσκηση του Ngöndro και να κάνει ένα άλλο είδους Ngöndro. So the question is, do the accumulations that are accumulated in the other liturgy count if I start a new liturgy? So in case, you have a good motivation why you switch, then okay, let's do it. And then there are two answers. Some say maybe it's auspicious to start completely new. But I know that Dzongsar Khyentse Rinpoche often says, please just count them, because otherwise it gives the feeling as if the previous things were not valid. Και όσο αφορά το αν συνυπολογίζουμε τις ώρες του προηγούμενου Ngöndro στο σύνολο, υπάρχουν λέει διάφορες απόψεις. Η μια άποψη είναι ότι εφόσον ξεκινάς ένα άλλο Ngöndro, καλό είναι το ξεκινήσεις από την αρχή, έτσι, και να ξεκινήσεις, ας πούμε, με την φρέσκια αρχή, ας πούμε. Αλλά ο ίδιος ο Dzongsar Khyentse Rinpoche έχει πει ότι καλό είναι ίσως να συμπεριλαμβάνονται οι προηγούμενες ώρες, να τις καταμετρείτε δηλαδή στο σύνολο, για να μην δίνεται η εντύπωση ότι, ας πούμε, η άσκηση που είχε γίνει μέχρι τότε κατά κάποιο τρόπο πήγε χαμένη. The next question and answer is, yes, the recording will be available. I think, Ariadne, you want to post them on YouTube also? Or... we will have them on the Datas and website too. And also, I don't know, maybe Marie also would like. So yes. Sure. You could write to me, and people who don't know how to reach me, I can put that in the chat. Or people who want to receive news in the future from Siddhartha's Intent Europe. Yeah. Yes. I'll put it in the But they chat. will be definitely available, but I don't Οπότε know η ηχογράφηση αυτού του μαθήματος θα είναι διαθέσιμη στο YouTube. Then about Lung again. So I'm just answering, and that will be clear. For each specific liturgy or Ngöndro practice, you need that specific Lung. So there's not like a general Lung, and then you can practice all Ngöndro practices. Όσο αφορά το Lung, ναι, το κάθε διαφορετικό Ngöndro χρειάζεται τη δική του διαφορετική προφορική μετάδοση, διαφορετικό Lung για κάθε Ngöndro. Δεν υπάρχει ένα Lung για όλα τα είδη Ngöndro. And yes, you need the Lung to practice the Ngöndro, but no empowerment. That is another Και το answer. είπαμε και πριν ότι ναι, χρειάζεται το Lung για να κάνει κανείς το Ngöndro, αλλά δεν χρειάζεται μοίηση. Ryan is asking, what are some signs that one is progressing in Ngöndro? Υπάρχει ερώτηση αν υπάρχουν κάποια σημάδια που να δείχνουν ότι κάποιος προοδεύει στον Ngöndro. So basically like in my cloud sun examples, that some clouds are thinning out or evaporating, and that you see a little bit more light, sunlight.
Στο παράδειγμα του ήλιου με τα σύννεφα, λέει, ένα σημάδι είναι ότι ο ήλιος αρχίζει, ότι τα σύννεφα αρχίζουν λίγο και αραιώνουν, οπότε κάποιος βλέπει περισσότερο ήλιο. So, but the classic answer is like, which clouds are we losing? The clouds of rigidity, selfishness, and taking things for real. Και αυτά τα πέπλα που απομακρύνονται, ας πούμε, οι αμαυρώσπα που απομακρύνονται, έχουν να κάνουν πιο πολύ με το να είναι κανείς πάρα πολύ αυστηρός. Γίνεται λοιπόν λιγότερο αυστηρός, γίνεται λιγότερο εγωιστής. And you said rigidity, selfishness, and the third? Taking things for real, you know. Και το να παίρνει κανείς τα πράγματα πολύ της μετρητής, ότι είναι πάρα πολύ αληθινά, πολύ στα σοβαρά. In other words, what kind of sunlight do we gain? First, flexibility, that is a good sign for practice. Οπότε, στην ουσία, αποκτούμε περισσότερο το φως της flexibility. Wait. Pliancy. Yeah. I just forget the Greek word now, excuse me. Το να προσαρμοζόμαστε πιο πολύ τέλος πάντων στις καταστάσεις. Yeah. The second is the opposite. That was the opposite of rigidity, of course. The second, the opposite of selfishness, is compassion, is kindness, love. Το να αυξάνουμε περισσότερο την καλοσύνη και την συμπόνια προς τους άλλους. And the third one is like the opposite of taking things for real, is like things like having a sense of humor and seeing things illusory, you know, seeing that things are illusory. Να βλέπουμε τα πράγματα με περισσότερο χιούμορ και να τα βλέπουμε και λίγο σαν εμφανίσεις έτσι ψευδαισθητικές, να μεταπαίρνουμε πολύ της μετρητής. Okay, then, okay, there's something. So there's a question, do we have it's already 20 to 1 for me, just that you know why my brain is... I'm not drinking coffee now, that would not help. So are there prerequisites for Ngöndro? That is basically the question. Υπάρχει μια ερώτηση αν υπάρχουν προαπαιτούμενα για να κάνει κανείς την άσκηση του Ngöndro. So yeah, maybe just that is maybe a good way maybe also to end. Yes, so Ngöndro Rinpoche wants us to, I mean, Ngöndro is Ngöndro can be understood as outer and inner Ngöndro. So therefore, a prerequisite for even outer Ngöndro for Rinpoche in Ngöndro is shamatha practice. Ένα προαπαιτούμενο λοιπόν για την άσκηση του εξωτερικού Ngöndro και προαπαιτούμενο επίσης και για να μπει στο Ngöndro Gar είναι η άσκηση της γαλήνας παραμονής. So, what cloud do we lose through shamatha practice, or what light do we gain? So we lose the cloud of being distracted, and we gain calmness and clarity. Αυτό λοιπόν που χάνουμε κάνοντας την άσκηση της γαλήνας παραμονής είναι η μεγάλη διάσπαση, και αυτό που κερδίζουμε κάνοντας την άσκηση της γαλήνας παραμονής είναι το να έχουμε περισσότερη διάβγεια και συγκέντρωση. Then the outer four Ngöndro practices are these four contemplations, and the contemplation of precious human life, let's say, is the first one. The order can differ, of course. Το εξωτερικό λοιπόν Ngöndro έχει αυτούς τους 4 στοχασμούς, τις 4 σκέψεις που διώχνουν τον έξω από τη σαμσάρα. Το πρώτο... Okay. The 4 thoughts that turn the mind away. Yeah, I will go through them anyway, so you don't need to list them. My Greek is so good today. So let's say the first one is precious human life. And so what το πρώτο από αυτό είναι η πολυτιμότητα της ανθρώπινης ύπαρξης. So what sunlight sort of do we get through that is, yeah, like an appreciation of actually mainly our mental capacity and our physical possibilities and the world with its possibilities that we live in, and that we really take good use of it. And
and use it Αυτό for που Dharma κερδίζουμε practice. λοιπόν από το στοχασμό πάνω στην πολύτιμη ανθρώπινη ύπαρξη είναι το να εκτιμήσουμε και τις συνθήκες μέσα στις οποίες ζούμε, αλλά και τις νοητικές μας συνθήκες και την φυσική μας κατάσταση και όλες αυτές τις προϋποθέσεις που έρχονται για να είμαστε ικανοί να κάνουμε άσκηση του Δάρμα. Οπότε όλο αυτό να μην το θεωρούμε αυτονόητο, να το εκτιμούμε. And the cloud that we lose by this contemplation is basically maybe not respecting our lives, thinking it's useless, and then we are wasting it. You know, that kind of cloud we are losing. Και το πέπλο που χάνουμε κάνοντας αυτή την άσκηση είναι το να θεωρούμε ότι η ζωή μας δεν έχει νόημα και να μην αξιοποιούμε, ας πούμε, τη ζωή μας. We are nearly done. Just the three more. And then the next contemplation is about impermanence, that things are changing. So that helps us to sort of be more in flow with reality. And we lose the cloud of getting stuck, you know, and thinking and generalizing things and thinking, yeah, everything will be the same anyway. Η δεύτερη σκέψη έχει να κάνει με τον στοχασμό πάνω στην παροδικότητα και αυτό είναι που μας κάνει πιο ευέλικτους. Now I found the word for flexibility, it came back. Μας κάνει πιο ευέλικτους και μας κάνει λιγότερο κολλημένους στο να θεωρούμε ότι τα πράγματα είναι με έναν τρόπο και ότι θα συνεχίσουν να είναι πάντα με τον ίδιο τρόπο. And then third contemplation on karma, cause and effect, so that basically we get the sunlight, you know, in this example, that we understand that whatever we do has consequences, that we can take the responsibility to do things because we lose the cloud of thinking it is graced by God, you know, or it's the fault of somebody else, you know. Η τρίτη σκέψη έχει να κάνει με το στοχασμό πάνω στον νόμο της αιτίας και του αποτελέσματος, πάνω στον νόμο του κάρμα, οπότε αυτό που μας βοηθάει, αυτό που παίρνουμε είναι το να αντιληφθούμε ότι οποιαδήποτε σκέψη μας ή πράξη μας ή λόγια κτλ. Έχουν συγκεκριμένες συνέπειες, έχουν συγκεκριμένες... με αυτόν τον τρόπο μέσα από αυτές τις συνέπειες αναγνωρίζουμε ότι δεν μας φταίει ούτε κάποιο θεϊκό σχέδιο, ούτε να μας φταίνει άλλοι κτλ. Είναι σαν να παίρνουμε την ευθύνη για τις πράξεις μας και για τις συνέπειες των πράξεων μας τις οποίες βιώνουμε. Also, it removes the cloud of thinking that things are uncaused, you know, like, oh, I'm just like that, you know, if you say that, you know, or this person is just like that. No, it's not, you know, everything is based on causes, conditions, everything can be changed. Ναι. Και επίσης αυτό που χάνουμε είναι αυτή η αίσθηση που πολλές φορές έχουμε ότι τα πράγματα είναι έτσι, εγώ είμαι έτσι χωρίς αιτία, ας πούμε, και λέει στην ουσία όλα είναι αποτελέσματα αιτιών και συνθήκων. Τίποτα δεν είναι χωρίς αιτία και αυτό το πράγμα το αντιλαμβανόμαστε μέσα από αυτό το στοχασμό. And the last one, and that is our final topic, the suffering of samsara is the last contemplation that we do before we then do the inner Ngöndro practice with refuge prostrations and so on. And there we understand, yeah, that whenever we have a confused, dualistic mind with negative emotions, there will be suffering, no matter where we are. Και το τελευταίο έχει να κάνει με τα λεγόμενα ελαττώματα της σαμσάρα, το οποίο μας βοηθάει να καταλάβουμε ότι για όσο έχουμε αυτόν τον δειστικό νου, πάντοτε θα υπάρχει δυστυχία. And we sort of lose the cloud that we think there can be true happiness found in a mind that works with reference points. Και έτσι χάνουμε αυτό το πέπλο, την ψευδαίσθηση, ας πούμε, ότι είναι δυνατόν κανείς να βιώσει πραγματική ευτυχία κρατώντας συγκεκριμένα σημεία αναφοράς. Okay, that's it. Let's dedicate, just dedication is always good. So just from your heart, feel, you know, whatever positive we have accumulated, just feel that you're sharing that with everyone.
Οπότε εδώ κάπου σταματάμε για σήμερα και ας κάνουμε αφιέρωση. Απλά σκεφτείτε οτιδήποτε θετικό μπορείτε να φανταστείτε ή έχετε μέσα στην καρδιά σας, το αφιερώνετε για το όφελος όλων. Because everybody wants to be happy, but is running towards suffering, unfortunately. Γιατί όλοι πραγματικά θέλουν να είναι ευτυχισμένοι, αλλά δυστυχώς τρέχουμε με τα μούτρα προς τη δυστυχία. Okay, thank you so much. Ariadne and Khyentse Rinpoche, of course, as first. Ariadne, Marie, and all of you for being here for so long and being so interactive. And it seems like we can just do it again. And then, yeah, we can talk more about Ngöndro. Thank you so much, Arne. Thank you, Marie, and everybody. And I hope really that all of us never stop practicing Ngöndro. It's really the best. It's the alpha and omega. Okay. Thank you so much for all your patience and diligence to being here for 2 hours and 5 minutes now. And have a good day, night, moment, wherever you are. And see you soon. And thank you. Thank you. Thank you. Please tell us when the video